morning. The platform is 24 hours. That means we can be live at any time because we are fighting for one thing, the Yoruba Nation. Nothing more than that. We're not interested in Nigeria. If they like, let them work with more international community thinking that they will suppress us. Àwọn ọmọ French, wọ́n gbádùn. Àwọn ọmọ French, àwọn ọmọ French, àwọn tó wà ní French, wọ́n gbádùn. Àwọn tó wà ní UK, wọ́n gbádùn. Àwọn tó wà ní America, wọ́n gbádùn. But àwa Yorùbá ò gbádùn. Ní gbádùn lórí ilẹ̀ wa. So if all these international community, remember the press statement that was released on the 17th says we will talk to all the diplomats and we've been given like a 120 days to go and talk to everybody. But within that 120 days, we will tell them to their eyes, tẹ́ bá rò pé ẹ máa fi power yín fi support ìjọba Fúlàní àbí Hausa against the Yoruba people and the Igbo people. Wàhálà ń bọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn náà lórí ilẹ̀ wa. We will make every problem for them. But for now, we are only saying we want to talk to them. We want to let French know that the Yoruba people are not interested in Nigeria. If they like Nigeria, let them relocate back to the north. Let Great Britain relocate back to the north. But in the Yoruba territory, it doesn't matter what our Yoruba politicians are saying. We will hold them to ransom. I'ma hold one to ground when the time comes. But what we are saying now is, from what we've been told, we will push the message out. Let's hear more from Orile Dewa Aduro. Hey, Timo Kokon. Torí ìyà yìí ti pọ̀jù, Odùduwà Republic Adúró, òmìnira dé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti iṣẹ́ ọmọ kóòtù òjíire bí lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà, ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni. Ọlọ́dún tó mọ àrè á dì yín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ t'Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ lásẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ sí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ìjọ wa dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹun. Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣẹ Mo kí gbogbo yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Welcome to the show. onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn òdì? Adúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Bẹ́ẹ̀ni. Kí a má ta ara wa dànù, kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa We can go live anytime, any day. That's the beauty of the technology. I don't need a license from the Nigerian Communication Board before I go live. I don't need your license before I speak to the Yoruba people and the international community. The world has moved forward. I'm going to be telling you what, the contraction old man, Lai Mohammed, says in the paper yesterday amongst all the Yoruba people. They kept using the word secessionist. We are fighting for one thing alone. We are fighting for the total self-determination of the Yoruba people. And people like that old ragged man called Lai Mohammed thinks that his word speaks for the Yoruba people. He doesn't know that his word is no longer recognized even in the international community because is all lies. The old man, his son, is also a member of the House of Representatives in Lagos State. Why you continue to support one fraudulent Nigeria? One mama Jeoba Loriwani, if we don't stop it now, and what he's saying, using that word, Emma, but the same thing, Ruben Abati used the same word, and that same word was used during the press statement. Go back yesterday and listen to what I said. I read the whole press statement out.
We will review it again today. It is time now that we go into the market, speak to everybody. But the international community must understand that even if they give Nigeria more worship, we will create more havoc when the time comes. Let's go back into the music. I'm just setting up all the other platforms before we go live. So we have about maybe 10 minutes until I get myself together. Benny. Very good morning and welcome to the show. The time is 6:51 and welcome to the morning show as usual. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí a ti ń darapọ̀ mọ́ wa ní òwúrọ̀ yìí. Ààrẹ ajé jẹun ilẹ̀ Yorùbá á gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ní kí a má débi tá à ń lọ pátápátá. Ọkùnrin ni, obìnrin ni, wòlíì ni, àfáà ni, international community ni ló ní pé àwọn ọmọ Yorùbá á ní jáde kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà káwọn alálẹ̀ kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ tó bá ń sọ pé àwa tá à ń sọ pé ká kúrò nínú Nàìjíríà in tí a fi ní ká kúrò nínú Nàìjíríà ni pé àwa gangan ni ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Ìmọ́lẹ̀ yẹn di ọ̀rẹ́ wọn fẹ́ kó tọ́ pátápátá ànírọ́dẹ̀ lọ́pa. Ìmọ́lẹ̀ yẹn máa jáde pátápátá finally, and we will support every tribe even if they are Igbo àwọn náà fẹ́ lọ ní even if they are Niger Delta. We will support everybody to fight this fight together, but we are more than capable as Yoruba people to make sure that we can defend it. Let's warn them, especially all these French, all this contraction, stupid country. Do you know how many Nigerians are living in French, living as a second-class citizen? And yet, they think that they can use their superpower to suppress us down here by supporting the caliphate. We will tell them that era, that time is gone. That time is gone. But for now, we are going to say it in a peaceful way. That we are advising every diplomat in this country that they must understand that the Yoruba people wants to leave Nigeria and they cannot stop that. They cannot negotiate anything on our behalf. They don't have any right as the diplomat. They don't belong to this part of this world. Let's tell them that this part of this land does not belong to France, does not belong to Germany, does not belong to any of those countries, especially the Yoruba land. They can hold on to the northern part as their own, but we will tell the international community, Awala Nile, Awokolo Nile. The land does not belong to Chinese, does not belong to Pakistan, Indian, American. The land belongs to the Yoruba people, and we will defend this land with everything that we have. We will do so. They don't know what is coming. The time is 6:53. We're just setting up for the morning show. Let's continue to enjoy Orilede. Tó bá wù wọ́n kó lọ máa ṣe meeting ní French. Tó bá wù wọ́n kó lọ sí Great Britain lẹ́ẹ̀mẹ́ 20 in a week kó lọ máa ṣe meeting lórí wa. Àwọn kọ́ ló nílẹ̀. Àwa máa sọ fún wọn pé àwa la nílẹ̀. The land does not belong to Great Britain. It does not belong to any international community. And the international community cannot decide what the Yoruba people want across the world. One, the right. They haven't got any right at all to defend and tell us how we move forward. We are not determining how American lives. We don't determine how Great Britain citizen lives. We don't determine how the French citizen lives. And they haven't got any right. When our father, Professor Banji Akintoye, says, we don't want to be part of Nigeria anymore. No country, not even United Nations, have the right to stop it. Whoa, Tobe.
They haven't got any right to say to us that we will not come out of this shit hole. Kakabe, gbogbo ẹ máa fọ́ pátápátá ni. Ó máa fọ́. But let's just say this again, that we are peace-loving Yoruba people. But tẹ́ bá fi ọwọ́ yẹn sí ẹnu wa, a máa gẹ́jẹ́. Fact ni mo sọ. Let them understand that. Shell, all these construction companies are right here in Nigeria, making life miserable for millions of Nigerians. How many Nigerians are working in all these companies? They would rather bring all their white people to come and work inside this country and make our life very miserable. And yet, every Nigerians working outside the country are second-class citizen slaves. Slave niwa. Whether you are in Spain, you are in French, you are in UK, we are all slaves. I am not speaking in Great Britain. I am speaking right here on our land, and the land belongs to us. It does not belong to any of the international white people. The white people must understand that this time around, it is not in the 60s, it is not in the 40s, it is not 1940. We are now living in 21st century. Every Yoruba will defend this land that belongs to us. French, Germany, any one of them, if they don't understand, let them understand it now. We cannot continue to be part of this caliphate that have held us to ransom for very so long. It is time that we will break it finally before the end of this year. Itoba fe gba ni ko gba. Toba fe dogun ko dogun. Toba fe dogun ko dogun. They cannot control us. They will not sit down. They sit down in their country and determine the lives of Nigerians on their behalf. Determine life. Why should people in Europe be determining our life as if we are still living in those dark age? That is not going to happen anymore. That is not. I want you to tell me that. This is not face mask. This is real me. Nigba for you. So let us tell them that they are this kuzi with the Fulani Caliphate will not be tolerated in the Yoruba land. We will speak to them. We will write letter to them. We will go to them and tell them that. But if they refuse to back away, then what in Tamashe Ikunalowa. Let's almost complete. I think we have all our platforms, but I guess we still have one more platform that we need to set up, and then we go live again in just about. We got about a few more minutes. It's almost 7 o'clock in the morning. It might be very hot this morning. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ lórí ètò wọ́n lè decide ẹni tó wà ní Europe ṣe lè máa decide aná ṣe Nàìjíríà mọ̀ ẹ̀yin wá jókòó ẹ wá náà ṣe Nàìjíríà on our behalf ẹ máa ní ẹ because Nigeria can work ẹ ní ṣoríire gbogbo ẹ̀yin European olórí burúkú ṣì yìí ẹ̀yin lẹ máa decide fún wa pé Nigeria máa work ẹ̀yin gbé ní bíbá ẹni tẹ́ ṣe mọ̀ pé Nigeria máa work gbogbo company yìí tẹ́ kó sí bíbá àwọn ọmọ yín lẹ kó síbẹ̀ náà ẹ máa kó expatriate ẹ máa kó ìbò wá ọmọ Yorùbá ọmọ Igbo ọmọ Niger Delta oríṣiríṣi ọmọ ìlú wọ́n ní brain kó wọn sínú shell ẹ lọ máa gbóyìnbó wá láti Germany kó wá ṣe ọba lórí wa ẹ wá ní pé keep one Nigeria together are you not mad people all this European bastard ẹ ní sóríire gbogbo yín ẹ̀yin lẹ kó wá sí gbogbo problem tí gbogbo ọmọ Nigeria ti sáré káàkiri all over the world we are running everywhere trying to look for intermaje làwa káàkiri ẹ̀yin fẹ́ wá determine fáwa lè determine o àsìkò yẹn ti tán àsìkò yẹn ti lọ àsìkò táwa yìí is the new era of the Yoruba people that will decide their future and nobody will decide their future on our behalf anymore ẹ ti ṣe yẹn ti pẹ́ ẹ ti jẹ yẹn lọ tẹ́lẹ̀ lásìkò yìí ní wákàtí láṣẹ Èdùmàrè ní baba lókè nítọ̀hún ó máa sọ fún wa sẹ́ pé òun wà lẹ́yìn wa so let us tell them tó bá wù wọ́n kọ́ ní fighter bomber kọ́ ní gbogbo ẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀ wa nítorí pé àwọn onílẹ̀ wọ́n máa defend ilẹ̀ yẹn fún wa. Once again, we are just about a minute away and I'm going to play the anthem and we go straight into the show this morning. My name is Olayomi Koiki and my job is to wake every Yoruba boy, man, woman, children, wherever you are, to wake up and stand faith ready
to defend the Yoruba land at this particular junction. We will not tolerate nonsense from the European community anymore. They cannot decide as they break up this country, and we are now suffering for the last 100 years of this stupid amalgamation, fraudulent amalgamation. Let us go. We are not interested. No going back. Ẹni tó bá dẹ̀ lọ ń parapọ̀ mọ́ wọn tó lọ ń ṣe ọ̀dàlẹ̀ ó máa bá ilẹ̀ lọ ni. It doesn't matter whoever you are. Ọkùnrin ni ẹni, obìnrin ni ẹni, tó bá ti jí tó ń sọ pé ká keep with one Nigeria on behalf of the bastard European Union. Àwọn fọwọ́ control wa kọ́ lè possible. Ayé àdá gbogbo ẹ̀rú ni. A máa fọn yányán. Gbogbo ẹ̀ pátápátá kó dàrú. Tó bá dàrú ni kó jẹ́ ká rọ́dọ̀ lọ. And let's tell the federal government that we Yoruba people, we stand shoulder to shoulder with every single Yoruba sons and daughters right in the Yoruba land and outside. That constitution is no longer on our own use. That constitution is gone. Àwọn tó mú ní ewé koro, tí ó bá fẹ́ àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ láàárọ̀ yìí, tí wọ́n bá fẹ́ àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀, after this, by 12 o'clock, we will decide what will happen there. Bí a lórí ewé koro, police station láti máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ sọ fún wọn pé àwọn ọmọ mẹ́ta tó mú ní ewé koro yẹn, a fẹ́ jẹ́ kó release àwọn ọmọ yẹn before 12 o'clock today. Tó bá fẹ́ àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀, a máa instruct àwọn èèyàn kó lọ sí station yẹn kó lọ release àwọn ọmọ yẹn. Ó máa bẹ̀rẹ̀ kò ń ṣeré rárá. We are not going to joke with them anymore. Tó bá rò pé ilé ẹgbẹ́ dání ni eléyìí ò sọ̀rọ̀ eré mọ́. A no is a no. The lives of the Yoruba people matters to me and matters to millions of people around the world. We cannot go to bed and cry every day because our people are suffering. And one bastard European people will decide on our behalf. As in many dark age, we are now living in a new era. And that new era is the Yoruba people. Once again, let's play the anthem. We play the anthem now. It's exactly 2 minutes past 7. 19th of April, 2021. Please. Let's go straight with the anthem. Hello day. All over the world, because our people are living in fear. Our people are living in fear. They are living in danger. Nobody can move around this country within 24 hours. Everybody is scared. Nobody can move anywhere. Kilo day. Ṣé bó ṣe ń gbé ní French nìyẹn ni ní France, ṣé bó ṣe ń gbé ní Switzerland nìyẹn ni, ṣé bó ṣe ń gbé ní across the globe nìyẹn ni. Ẹ wá ní ẹ fẹ́ decide fún wa, let's keep the democracy of Nigeria. Ẹ ní ṣoríire gbogbo yín. Keep the democracy of the fucking shit old country called Nigeria. Stupid country. Let's play the anthem. Once again, a very good morning and welcome to the show. We play the anthem and then we continue with the broadcast. It's exactly 3 minutes past 7 a.m. on the Yoruba land. I'm going to tell you what that old man called Lai Muhammad says. I'm sure some of you have read his article, but I'm going to tell you a little bit more during the course of the program. We're going to discuss more on what next in terms of the 120 days that have been given. We all have a role to play, and that role must be activated where we have been given. People's power has been activated as at 17th day of April. We are not Nigerians anymore. We are Yorubas, and the Western world will not decide for any Yoruba right inside the Yoruba land. Wọ́n lè máa decide fún wa in their own country. They cannot decide on our behalf in this Yoruba land. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo every single souls that came out for the peaceful mega rally that took place in Ibadan in the last 48 hours or so, or thereabout. We appreciate every one of you for making it down, and we say that is just the beginning of a journey. That journey must be complete. A white man cannot decide our life anymore. We must understand that. The white man sitting down in the European Union cannot decide our life. The United Nations cannot decide our life. They are only there to make sure that maybe if things goes wrong, but we are telling them that we are going to come out of Nigeria in a peaceful way. But if those international community calling themselves a country wants to continue to defend the Fulani Hausa Caliphate, then things will change. But for now, we will not tolerate any nonsense from any one of them. We are not going to tolerate nonsense. In your country, but not on the Yoruba land. America. This is not America.
America kọ̀láwa yó. This is not Germany. This is not Russia. This is not Dubai. Dubai lẹ́tí lè sọ pé ọmọ Yorùbá ò lè protest. Nílẹ̀ Yorùbá, a máa jáde lójoojúmọ́. Monday to Sunday, la máa ní káwọn ọmọ wa máa jáde. Every blessed day they will come out. Okay, why am I offline? I think we're offline. Okay, it keeps connecting. 419 country. Nothing is working. Nothing. Nigeria is working. It's 419. Nothing is working. Stop looking at those mirage. Lagos, Ibadan. 419 country. Baba 419. Another reason why I think we should be back on air now. Okay, this is the anthem. If you know it, you can sing along. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀-èdè wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ká ní ẹ jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ òjò àdìdé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Once again, a very good morning and welcome to our morning broadcast. We will run show 24 hours. This is the feelings of all the 60 million Yorubas across the world. The feelings of being allowed to do what they believe they can do for their people. The feelings of not being given the opportunity in contraction and a union that was joined and forced together. This is the feelings that most of you wake up every day and don't know whether your family back home have the means to survive the day. The feelings that you have that you cannot ask yourself, what is the role of this shithole country that support your old, your pensioner, your women, your children across the land? This is the feelings that we are making clear to the international community. They cannot decide any longer how I want to feel. A British, we always feel a British. It doesn't matter wherever he goes in the world. He will continue to feel that he is a British. And he will always be happy and excited, calling himself a Brit. A Scottish will say, I'm a Scottish. A Scottish man will respect his country because he knows his country will do everything to defend him. A German knows that if anything happened to him as a German, he will be protected, not just in Germany, he will be protected across the globe, regardless of whether he has committed an offense or not. A Swiss will remember that anytime he is in his country, he will remember that the government will decide and make life more comfortable for him. So the question I'm asking you is, what is your right under the fraudulent 1999 Constitution to protect you as a Nigerian? Protected. A country that cannot protect you inside Nigeria, what guarantee the country protecting you outside the country? Kilo for any assurance that Nigeria government will protect you if anything happened to you outside Nigeria, not to talk of inside Ibadan or in Lagos, not to talk about what is happening in Kwara or Kogi, or even in the East, where more Nigerians have been killed for demanding their freedom or their right. The right that is no longer working or workable according to the fraudulent constitution that you still believe that will save you. You don't even understand
the damage that this country has done for millions of Nigerians that are waking up every day with no hope. And the international community continue to say to us, we must be patient and work it out. Work what out? What are we trying to work out? But everybody, every one of us, you keep looking as if the miracle will just come. Yes, we must prepare. Part of the preparation has been part of what we have been doing. Talking, communicating. Think about it. If for the world last year, nobody said anything, we will not be where we are today. So when people say we are not prepared, put that aside. We will prepare more, but we have been preparing by communicating and talking to the whole world and most people that wants to listen to us. But people think that we are not prepared enough. We are prepared by talking to you. Some of you does not even want to have anything to do with the contraction called Nigeria. Just take care of your family. If you can find them out of the shithole, take them out to any part of the other part of the world. But when you are taking them to those world, when you're taking your family to the next part of the world, your family will only respect and obey the law and the land of where you're taking them to. But the same country wants to now tell us how we will determine the future of the Yoruba people. The Yoruba people that are one of the most intelligent people in the world, it is now telling us to wait, agree with the fraudulent country they call Nigeria. And one last shit, Nigeria. This Nigeria was molded up by the Europeans. And yet, when we go there, they disrespect us. Yes, they give you opportunity. But have they given opportunity to all the other remaining 60 million Yorubas living in Nigeria? Have they given that right? So some of you think that we are just coming on air and vetting our anger. No, we are not vetting our anger. We are only saying that this anger will become something else if care is not taken very soon. I am not speaking from UK anymore. I am speaking right from the Yoruba land. And this land belongs to us, does not belong to Great Britain. Great Britain does not own Nigeria. We don't need any right on this Yoruba land. They can hold the northern part if they want. But I know the Southeast will not give them the same opportunity. So why should we wait and continue to say that until United Nations agree with us to leave? That is just formality. 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 We are only doing that because we are peace-loving people. And we don't want to create anything without preparing the minds of our people. And that is why we will go out every day and talk to our people. And no security officer across the Yoruba land will disrespect us. We will tell our people not to intimidate them. But if they intimidate us, we will fire back at them with anything we have. We will fire back at them. Because we are no longer bound by that constitution. That constitution does not work in the Yoruba land. That constitution only works in the northern part of the country. It does not work. I will not listen to that constitution. Neither must you not listen to it as well as Yoruba people. That constitution is no longer valid in the Yoruba land. It has been void as far back as March 17. That 1999 constitution is no longer valid and working in the Yoruba land. Let us tell all our politicians, we are only trying to give you the remaining grace. We have given you 30 days. None of you respond. Abibeko, wà níran, jókòó sẹ́yìn, wò wà níran, rò pé a lè activate, rò pé a lè ṣe tí ó wà ní ọkàn wa láti ṣe fún yín. Ìta máa ṣe fún yín, àwọn òyìnbó gan ò lè gbà yín sílẹ̀. Ìta fẹ́ ṣe fún yín, àwọn òyìnbó gan wọn ò ní lè gbà yín sílẹ̀ àfi kẹ́ yá sá lọ. Nítorí pé ẹ̀yin ò lè máa gbádùn pẹ̀lú àwọn family yín kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa jìyà lójoojúmọ́. Kò possible. Ẹ lè máa gbádùn. So 30 days was given to all our Yoruba politicians. None of them said anything. None of them came out to even say something. Rather, people like the old ragged old man called himself Lai Muhammad.
is coming out and say we are secessionists. I think that man does not even know what is about to embellish on this nation that they're calling Nigeria. But when you see, okay, I got to quickly put the power bank on this. Once again, I say good morning and welcome for those of you that have joined us from wherever you are. I told you at some point last year that we are just putting air inside. We are waking every spirit in every Yoruba to know that they don't have any reason to fear the government. The government is not bigger than us. The people are bigger than the government. It does not matter how many those of them controlling from the north. They cannot control every part of Yoruba land. The Yoruba land is bigger than the federal government. Let me tell them that. So if they think that they can capture the whole Yoruba land, whether from the air, from the sea, with the support of the international community, Madi yam pepe. Madi yam pepe. Fact, Madi kini yam pepe. But we are listening and control and obey our father, Professor Banji Akintoye. That is what we are still giving. We are giving him every support. Because if not, only Katima. But we respect the man so much as Yoruba people. Because he says, and I quote, that we will leave Nigeria. But I have told you at the back of my mind, as I respect my father, Professor Banji Akintoye, at the back of my head, I know that we are ready to fight. And we will fight. People are suffering already. A Yoruba politician cannot continue to live in denial that the Yorubas are not suffering. A Yoruba politician waking up this morning knows that there's no kosiogun, no medication in any of our hospitals. Kosiogun nibe. And they are telling us to believe in this shit old country called Nigeria. Whether they are governors, whether they are senators, whether they are House of Representatives, let us tell you, the international community cannot save you. Listen to us now before this thing goes AY. You think you can, we will take orders from Abuja? I won't need order Abuja because Abuja does not own this land. Abuja come and dictate from Awoto in the north. Abuja does not control the Yoruba land. And we will give that instruction that any police because we are no longer bound by that constitution. Ìjà máa ṣẹlẹ̀, ẹ lọ máa prepare sílẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ìjà ó máa ṣẹlẹ̀ gidi. But kí jẹ́ tó ṣẹlẹ̀, we will continue to peace and talk to the international community. They cannot save their northern shit or ass. Fact ni mo gé fún yín yẹn. Àwa kan ti ṣetán àti ready. Àti ready láti defend ilẹ̀ yìí. A dẹ̀ máa defend it to the last end. A máa defend it. Let us tell them that. So, gbogbo pé wọ́n mú yàn kan, gbogbo yẹn à ń fún wọn ní preference ni. Àwọn tó yẹ káwọn ọmọ ẹ lọ ṣe látijọ́ 3 days. A fún wọn títí di 12 o'clock. Kọ́ máa release àwọn tó wà eléwé ẹran. Àwọn mọ̀ pé bóyá ọlọ́pàá yẹn ló pọ̀ jù wá lọ ní o, àbáwọn arapọ̀ dáwọn ọlọ́pàá lọ. We will tell them that. A máa sọ fún wọn pé bóyá àwọn ọlọ́pàá ló pọ̀ and àwọn tí wọ́n mú ní Ọ̀ṣun state, àwọn vice principal yẹn, let us tell the Osun State governor, all your DSS, all your military, you are not more than the Yoruba people. You don't own the Yoruba land, any of our politicians. You are only there to represent your own family. You have never represent any Yoruba people as their interest living in the Yoruba land. Let us tell the Osun State governor, release àwọn tó wà lọ́wọ́ yín, so that we can continue with our peaceful way of how we are doing it. Teba ti push wa, I'm not pushing, you know. Teba push wa, we will push you as well. What am I teaching? Toba de teacher, we will fuck pata ni. Oh, this scatter yam pepe. Scatter yam pepe. I want you to me that. Scatter yam pepe. I'm not give instruction. Efi, I want to eba mu. Don't sort of Yoruba Nation. If you want to leo, and suffer anything. Release anybody in your station. We cannot continue to be in denial.
ẹ rò pé torí pé à ń jáde à ń lùlù ọ̀dẹ̀ wa ni wá àmọ́ ta lè ṣe. You think we are stupid people? A kàn jáde à ń kọrin à ní a fẹ́ lọ a lè ṣe àwọn nǹkan míì but à ń fi sùúrù sí nítorí pé bàbá wa Professor Banji Akintoye ní ká túbọ̀ ṣe sùúrù díẹ̀ sí and we are listening to him because we love him so much nítorí pé bàbá tó dúró tán ni and the rest of them as well. We have so many of them. And we are telling Iba Gani Adams, I am telling him to start preparing. Nítorí pé wàhálà máa dé, torí tá bá ti dá wàhálà sílẹ̀, tí yàn kankan ò bá ti báàkì wa, gbogbo ẹni tó bá ti báàkì wa, nígbà tá bá dá wàhálà sílẹ̀, ẹ̀yin kò máa forí gbà. Fact ni mo gé fún gbogbo yín yẹn. So call them out, prepare. Tá ò bá ti prepare dáadáa. Is the generalism of the Yoruba land. He must now go back and consult and start preparing more. Nítorí pé wàhálà máa dé. Let us tell him that. Wàhálà yẹn pé kò ní dé ìbá barọ́ ni. Wàhálà yẹn máa dé. Because we will not tolerate a white man tó sì máa sọ fún wa pé òun fẹ́ ká wà nínú democracy. Ṣé ó ń ṣì èrè ni? Ṣé àwọn òyìnbó yẹn ń ṣì èrè ni? Ṣé wọ́n rò pé ọ̀dẹ̀ ni wá ni? Ẹ ta gbogbo wa pátápátá. Ẹ tó wá bẹ̀rẹ̀ tí ní pé ká máa gba visa ká wa máa ṣẹrú lọ́dọ̀ yín. Ànígbà o. Ànígbà. Gbogbo àwọn kábíyèsí èmi ò ní bẹ́yàn ọba mọ́ wọ́n ti ní ká fi í sílẹ̀ but ẹ lọ́ọ́ máa sọ fún Ifá ìtí Ifá bá sọ fún yín ẹ tètè máa ṣe tutù yẹn sílẹ̀ gbogbo tí Ifá bá ní kẹ́ lọ máa ṣe ẹ lọ́ọ́ máa prepare ẹ lọ́ọ́ máa rúbọ nítorí pé wàhálà máa dé before the end of the year wàhálà gidi máa ṣẹlẹ̀ pé wàhálà yẹn ò ní ṣẹlẹ̀ bá barọ́ lẹ́pa because we cannot live in denial as the Yoruba people. We will not continue to be pretending as if everything is fine. Kamaji, tó bá jíjà rọ, àtúndìde, Yẹmí wá sọ̀rọ̀, gbogbo wa máa sọ̀rọ̀. No! A máa fi full stop sí níjọ́ kan. Full stop. Ẹ sọ fún commissioner of police tó wà ní Ogun State kó release àwọn ọmọ mẹ́ta yẹn fún wa before 12 o'clock. Ẹ sọ fún pé a ní kó release àwọn ọmọ mẹ́ta yẹn and the same goes to Osun State. If not, intervention ẹ̀yẹn fìyẹn sílẹ̀. Ẹ sọ fún wọn, we Yorubas are no longer bound by that constitution anymore. Constitution of this country is not what we are working with anymore. We have given 30 days to our governors. Wọ́n ṣe bí tí kò kàn wọ́n. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ̀yin wá fẹ́ lọ patí, ẹ fẹ́ máa ṣayẹyẹ lórí àwa. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ̀yin House of Reps in every Yoruba land from Kwara to Kogi to Lagos to Ogun to Ọ̀yọ́ to Ọ̀ṣun to Ekiti. Ẹ̀yin fẹ́ máa jọba lórí wa. Ẹ̀yin represent ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn kọ́ ọmọ Yorùbá jí láàárọ̀ kó má lè rí paracetamol ní hospital lò. Ẹ̀rí kan tó ń bọ̀ fún yín. Díẹ̀ ló kù. That constitution does not work for the Yoruba people. Ibi tá ti kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So anybody tó bá mú lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ó wáṣọ Yoruba Nation ni o. Even it was a disgrace that in Osun State last week Sunday kọ́ láwọn ṣe rally wọn ọlọ́pàá kan ó fẹ́ gba 100 naira ẹni tó ní machine ó ní òun náà máa gba change wọ́n wá gba torí 50 naira wọ́n wá gbé gbogbo machine ọmọ yẹn ẹ gbé lọ sí station ẹ̀rọ pọ́ndẹ̀ ni wá à ń ṣe peacefully ni tó bá dé stage kan ṣe rí gbogbo peace yẹn kò ní sí mọ́ gbogbo ẹ̀ máa di yam pepper scatter yam pepper scatter a máa ṣe yam pepper scatter because if that constitution was working if truly Nigerian constitution was working we would have known how it's going to help millions of Nigerians but rather that constitution refused to work. It refused to work for me. It refused to work for you. It refused to work for those on the ground. What is the point? As Yoruba people, you living outside Nigeria, what has that constitution done for you? Kí ni constitution yẹn ṣe fún ẹ as Yoruba people living in America? What has that constitution done for you? Kí ni constitution Nigeria ṣe fún ẹ? Not to talk of àwọn tó wà ní silent. People are dying every blessed day in this country for the negligence of everybody that refused to do the right thing. And we are now saying, we want to go. Let us go now before it goes scatter. Let the federal government consult their international partners. Let them bring more of whatever they want to bring. We will tell them, àfi tí àwọn tó ní ayé tó lọ́run tó bá jẹ́ pé àwọn kọ́lọ́ní àsìkò ti tó. That is why we are saying to all our KBACs, ẹ padà kẹ́ lọ máa consult Ifá every
day consult the oracle and let the oracle tell you what is in there and you do the right thing. Ẹ lọ́ọ́ máa consult oracles yìí nítorí pé tẹ́ ẹ bá ṣe the right thing tí kìíní ẹ̀ bá fọ́ pátápátá ó máa le ju tá à ń sọ yìí lọ. Ó máa le ju tá à ń sọ yìí lọ. So àǹtẹ́ bá fẹ́ jẹ́ pé ká máa rántí yín nínú ìtàn lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo wa bá lọ. Ẹ ṣe the right thing now because history will remember every single soul of Yoruba people. Gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ láyé tó ń gbọ́ pé àní ká máa lọ tí kò sọ̀rọ̀ sí. History will remember you. It does not matter whether you think we don't know you. All the churches, you refuse to talk. Ẹ ń dákẹ́, ẹ wá náà ẹ ń ṣe jọ́sìn níjọ́ Sunday. Ẹ̀yin lè máa ṣe jọ́sìn níjọ́ Sunday níyà ń jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ náà ń ṣe church, ẹ ń ṣe mọ́ṣáláṣí níjọ́ Jímọ̀. Ẹ náà ń ṣe àsàlátù níjọ́ Sunday. Ìyà ń jẹ́ ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́. None of you refuse to do anything. Ẹ wá ń wòran, ẹni kò ní dé. Tó bá dé, gbogbo yín, history will remember every one of you. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní àwọn ọmọwé, you are all educated. You are looking at it as ẹ kò lè ṣe, kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, ẹ lè ṣe kankan. Lójú yín, a lè ṣe kankan. Ní ẹ̀mí tiwa, àwa ready láti ṣe so much. Lójú ti yín, a lè ṣe kankan. But ní ẹ̀mí tiwa, àwa ready láti ṣe so much. And that is what you don't understand. We have people that are looking. Ẹ rò pé ìtàn ìgbédání eré ni. Ẹ fi pé eré là ń ṣe. Ẹ fi pé àkànjáde à ń fi ìtara àfi sọ̀rọ̀. But ìtàn mọ̀ ni pé ó máa di yam scatter. Ẹ̀yin gan nílé jáde gbogbo wa jọ máa wà nínú ẹ̀ ni nígbà tí wàhálà yìí bá dé. Ẹ nílé jáde nítorí pé ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan tá bá ti mọ̀ à ní jẹ́ kẹ́ tá jáde. Gbogbo wa jọ máa wà nínú ẹ̀ ni. Gbogbo wa pátápátá. Ìtọ́ bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní kò ṣẹlẹ̀. Every one of us. Àtolówó àti tálíkà àti mẹ̀kúnnù gbogbo wa jọ máa wà nínú ẹ̀. So tí ìyá lọ́jà kan tó ń tẹran tó ní ẹ̀yin mọ̀ dá sí o, a jọ máa wà nínú ẹ̀ ni. Tí olówó kan bá ní òun dá sí, a jọ máa wà nínú ẹ̀ ni. Àfáwọn tó bá ti wà níta. Ẹni tó bá wà níta nìkan ni kò ní ráyè wọlé. But àwa tó kù, a jọ máa forí gbà ni. Èmi náà tẹ̀ máa wà láàrin wọn. A jọ máa forí gbà ni. Fáàtì lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Nigeria is not working. And we are telling the world now, end Nigeria before it goes scatter. Before it goes scatter. Oh my God, scatter. And we are not joking at all. This is not the time that they think that, they will decide on our behalf. And he said, ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Yorùbá, and we want to make life better for them. If it is mean that we scatter it for the next 2 years, we will scatter it. But I'm not saying Nigeria is no longer there. I'm going to play my egun. There's a part of his program I was watching this morning, and I'm going to rewind it back. Once again, a very good morning if you've just joined us. The time now is 7:28. As usual, as I said, this is not a script. This is not. I keep hearing people say, I want PDP. Anyway, could it down PDP? PDP Oshiwo, or PDP like better anything. People say, PDP to in power. We are talking at PDP at APC. Emma Sade Kabakaba. Would you tell ẹ mọ̀ pé ẹ rojú àwọn tó wà lẹ́yìn, but ẹ wojú tèmi dáadáa. Ẹ wojú yìí. Tẹ́ bá ti rojú yìí, you are seeing millions of Yoruba people doing the same thing as I'm speaking right now. They are venting their anger wherever they are, on their chair, on their seat, in their homes, and they are waiting for orders. Order on Drode. If you think that this is about Chief Sunday Igboho nìkan, irọ́ lẹ pa. Gbogbo wa ni Chief Sunday Igboho, gbogbo wa la lágbára. Agbára yẹn ó wà lọ́wọ́ Elédùmarè. Ọlọ́run ló lágbára. Kò ṣe Chief Sunday Igboho, Ọlọ́run òun ló lágbára. Tásìkò bá tó, ó máa move nǹkan. Àwọn èèyàn máa wọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bó ṣe máa rí nìyẹn. You don't know what is coming. But let us tell our Yoruba politician, we are telling you now to start debating in the house. Ṣé house tẹ̀tí jókòó sí yẹn? Ẹ fi pé ẹ ní power láti fi defend wa ká fi débẹ̀. We can go to any of your house at any time. Gbogbo ilé ọmọ bíi tẹ́ ń sùn tẹ́ ń jí. Even all your properties house. We know where you are living and where you are sleeping. But if you think we don't know, I can wait in running. And what you need running, we know every movement in Ila no more. But we are giving you the benefit of that as Yoruba politician to come back and decide. 1 minute. Ẹni ṣàǹfààní gbogbo yín ẹ tí mò ń fún gbogbo yín pátápátá
anything. Let's listen and watch this clip. Let's quickly find it. Once again, very good job by my brother, Mayegun General, working every day, speaking truth to the power. They think the Yorubas are stupid. They think that the Yorubas of yesterday is the Yoruba of today. What they don't understand is what is right there. What are we thinking? They want to know what I am thinking and the rest of the Yoruba, but they don't know that. They don't know what is about to be unleashed. They are just thinking. But more. Let me just find. Okay, that's it. Excuse me, sir. We're looking for Johnson Street. Oh, Johnson Street. Yes. Once again, a very good morning as you join us on this morning show. Please do not call yet. We'll open the phone line later. Do not call yet. Upon the country today, leadership. Mo kí gbogbo wa níbi tí àti láǹfààní àti máa gbọ́ wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. The time is 7:31 a.m. Okay, ti rí bẹ́ẹ̀. So this is Mayegun. I want us to just watch this. Dangote, who has managed to enjoy the monopoly of successive governments in Nigeria, kept of monopolistic pricing, right? Dangote did not feel like it should go and build its refinery in northern Nigeria. You know why? If they had found oil, Dangote oil would have been the official refineries in northern Nigeria. And you see this issue of breaking up of Nigeria, it will be smoother than you all imagine. Now, look at the last 6 years. If you have been paying attention, because when we talk, they will say that because we don't like them. Or it's because you don't like us. It's because you hate Buhari. That's okay, fine. Maybe because I don't like Buhari, because it's true, I don't like him. But is it because I don't like Buhari? That is why, today, you have over 10 million Nigerians, your own brothers and sisters, your own compatriots, or your people. People don't listen and go yet. Over 10 million of them are now refugees in and outside Nigeria. Is it because I didn't like Buhari? That Buhari couldn't find an hospital to take care of him in Nigeria, despite the fact that he had all the control and the resources to do that. Is it because I didn't like Buhari? That Buhari decided to jettison federal character that is probably called government of inclusion, where everybody feels like they are contributing to nation building. Buhari jettisoned that, turned Federal Republic of Nigeria to Fulani Republic of Nigeria, filled everywhere with his Fulani brothers. What did they bring? They brought us what? Tell me the truth. What did they bring to you in the last 6 years? When he started appointing this all these jihadists into his government, all these Al-Qaeda apologists, when he was appointing them, and we said, we don't know your agenda, but people are telling us already that you have a Fulanization agenda, you are going to start killing us. But listen, if that is the agenda, hey, Nigeria will break up. But if now to say now, paddy, brother, all of you just one shop, baby. Fulani, happy, no wahala. Go do your thing. Go and do your Nigeria, turn by turn Nigeria Limited. But if you come for us, we will respond. And Nigeria will break up. We were saying it then, when people were saying, if Buhari should become president of Nigeria, it is going to be a Fulanization agenda. So he started filling them up. Look, listen to this. Now, where is that our stuff again? He filled everywhere with his Fulani brothers and sisters. What have they brought in the last 6 years? There.
terrorism, banditry, kidnapping, turning citizens to refugees, corruption, more underdevelopment, human rights abuses. What else again? A collapsed economy, joblessness, frustration, increase in suicide. That's the mystery they brought. That is 6 years. And that then put paid to, yes, there was indeed a terrorism agenda that, let's start from their defense, right? When we talk about security, let's check their defense. Check this, I'm going to read them out, all right? This is the formation of the Nigeria, hang on. There's one here that I'm coming back to. Once again, a very good morning and welcome to the show. The formation of their security, which is a video. Listen to this. Then another one that's going to follow that. Listen to that as well. And tell me if the end result is different from what I just told you now. This is it. The National Security Council. At the head, Mr. President, elected a northerner. Next, Chief of Staff, Ibrahim Gambari, brilliant people, a northerner. Next, National Security Advisor, Manguno, a northerner. Next, Minister of Defense, Magashi, a northerner. Next, the Chief of Defense Staff, Erabo, a southerner. Chief of Army Staff, Atahiru, a northerner. Chief of Navy Staff, Gambo, a northerner. Chief of Air Staff, Amao, a southerner. The DSS Director General, a northerner. DG National Intelligence Agency, a northerner. So your National Security Council, 11. We have 9 northerners, 2 southerners. Look, I'm telling you as a petitioner, a former governor of the state, a general, I'm 70 years old. When you go to such meeting, those 2 southerners, they are just there as onlookers. They are there as onlookers. What do they want to say when the northern bloc has 9? And you say southern bloc has 2. What does it got now? A former governor of the state, a general. I'm 70 years old. Is it very clear? Listen to the minister. Minister of Defense, Minister of Finance, somebody that studied the Sharia law is the head of the judicial system. Is it very clear to you now? This is your story. Police affairs, aviation of communication of power, water resources, everything is all the 19 northern governors are Fulani, except the name where like Kitab and Kogi. Every northern apart from 4, the rest are all Fulani. Is it very clear to you now? This is your story. Because Fulani have a game plan from the word go. Their game plan is to dominate and subjugate. Dominate and subjugate. Where's their president from? Fulani. Chief of Staff Fulani. Chief Justice of Nigeria Fulani. Senate President of Nigeria is Kennedy, of course, is Fulani. Deputy Speaker is Fulani.
Chief of Staff is Fulani. Navy Chief is Fulani. Police IG is Fulani. DSS is Fulani. National Intelligence Agency Fulani. National Security Advisor is Cavalry of Forces Fulani. Minister of Defense. And that was what I picked, as I love to listen to Mayegun first thing in the morning when I wake up. Very intelligent brother, just like all the other presenters across board. Now, let us take you back to one video I picked up as well this morning. This video, and I guess we're still waiting for the interview, but I think it was like a pre-recorded preparation for the video. Some of you might not know this person, Elimamo, but let us hear what she has to say. She was one of the late Chief M.K. Abiola's wife. This is what she has to tell us. Selection ló wà fún gbogbo ẹnu sọ ẹni tó bá rí ìwé yìí tó bá rí àkọsílẹ̀ before selection yẹn gan bí òṣojú òótọ́ tó bá tún ti wá ka ìbò aráàlú tán wọ́n tún tàn wọ́n tó bá dé collation center wọn yẹn wọ́n dàbò nù wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ fọ́múlà tiwọn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan tó wù wọ́n wọn ò dìbò nù lù yìí gbogbo àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ń sára wọn sóhun sínú òjò tán láwọn ló ń dìbò wọn ò ká pé Babangida ewu genius ó rò pé òun máa padà òun ṣàfẹ́ padà wá láti wá jẹ olórí Nàìjíríà èmi náà dẹ̀ bẹ Ọlọ́run tì pé ìwọ tó jẹ́ kéèyàn kan débẹ̀ nínú sàárè tiwọn náà ló máa ti lọ jẹ́ ẹ ti pa Nàìjíríà nígbà tó pa ọmọ tó pa Lẹ́kì Nàìjíríà ti kú wọ́n ti pa mọ́ àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti pa Nàìjíríà mọ́ ọmọ tó pa Lẹ́kì. Èkó gbogbo ayé ló mọ̀ pé Èkó ló pọ̀ jù ní Nàìjíríà yìí tá à ń pè Nàìjíríà territory tá à ń pè Nàìjíríà Èkó ló pọ̀ jù náà yet ẹni Kánò ju Èkó lọ intent fún Kánò ju Èkó yìí lọ ẹ tún pín Kánò sí méjì ẹ tún yọ Jìgáwá kò lára ẹ jẹ́ àtó dáadáa ó dẹ̀ ti ṣẹ́rí ó ti kọjá lẹ́rù yẹn àbẹ́ẹ̀gọ̀ Southern National Conference restructuring gbogbo ó ti kọjá. Ìdí tó ṣe kọjá ni pé wọ́n ti kógun wá jà Yorùbá ní orílẹ̀. You can watch that on the Yoruba Toto on their Facebook or YouTube. I'm expecting to watch that by the time that full interview comes out. So some of you calling yourself Nigerians, you love the country so much. You have strong passion. You believe that you can change the Fulani Nigeria government, working in partnership with their foreign international bastard that have pet every Yorubas and the remaining tribes in the abject poverty from not allowing us to develop like them. So you think that election will solve the problem? In your own head, watching us every day, and we are saying that no election. Iṣẹ́ ìdébìrè débi pé a máa rí ìyà yẹn pọ̀ gbogbo ọmọ Oòduà a máa jèrè àníjẹ̀bi lágbára Ọlọ́run. When you listen to mothers like that, take into to play for Ikegbo. When you are listening, you think èmi nìkan ni mo hot. Ẹ fi pé Koiki nìkan ló fẹ́ jàjà yìí. But we need everyone to play their role so that people like her are ready. People like this, our mother, is prepared to defend the land. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ sílẹ̀ nǹkan sí. Kí ni àmọ̀ràn tí ẹ fẹ́ fún wa nípa ọ̀rọ̀ Oòduà Nation tí ó lọ lọ́wọ́? Oòduà ni mí. Àmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún gbogbo ìlú nípa Oòduà Nation tó lọ lọ́wọ́ yìí pé ẹ jẹ́ ká fi ọkàn ṣe. Torí ó wà nínú àwọn èèyàn púpọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ síta tẹ́rù ń ba àwọn èèyàn. Bọ̀ tí ṣe tí Oòduà Nation yìí ti jáde ọ̀rọ̀ ń gbé ní àwọn èèyàn dẹ̀ fẹ́ sọ. Nǹkan tá a nídìí ni pé a ní. Ọ̀rọ̀ ń gbé nínú àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ fi sọ. Ọ̀rọ̀ ó ń gbé nínú àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ fi sọ. Màá wá fi lọ sínú ibi tí mo máa ń sọ pé gbogbo àwọn tí kò yé pé ọ̀rọ̀ sẹ́ a máa kọ́kọ́ fi bà tiwọn jẹ́. Ọ̀rọ̀ kò yé yín nísìn. Let's get this out. Ẹ jẹ́ àgbọ́ ilé. Ẹ jẹ́ àkọ̀rọ̀ àgbọ́ ilé díẹ̀ sí.
máa fi ọ̀rọ̀ ṣe a máa fi jí gbogbo ẹ̀mí nì gbogbo ẹ̀mí tó ń sùn a máa jí wọn gbogbo ẹ̀mí kankan tó ń sùn àti tó ṣe support wọn Nàìjíríà a máa fi ọ̀rọ̀ a máa fi dìde sí wọn. Lọ sọ fún United Nations pé kó pín ìlú yìí kó tó di yam skata. Just one word ló lè tún gbogbo tó wà lẹ́yìn ṣe Yoruba Nation just one word nothing else gbogbo Nàìjíríà kìíní kan ọ̀rọ̀ kan Yoruba Nation lẹ́yìn yẹn a máa ní peace tá a bá ti ní Yoruba Nation Nàìjíríà ò lè ní peace o torí a ní jẹ́ kó ní peace. Gbogbo tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ tó fi bàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá àwa fẹ́ fún ọ̀rọ̀ a fẹ́ fi túnṣe gbogbo tí ẹ ti fi ọ̀rọ̀ tí politician dẹ́rù bá aráàlú irọ́ lẹ pa a máa dúró de gbogbo aráàlú a máa dúró tí wọ́n ta máa support wọn ẹ tó bẹ́ẹ̀ lásọ ẹ tó bẹ́ẹ̀ ọ̀ bíbá bá ńlá yí da gbogbo yìí politician tẹ́ ń threaten gbogbo àwọn aráàlú nítorí pé ẹ fi ìpẹ́ ìlàlágbára ọ̀rọ̀ ti dé tó ṣe jáde. Ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo lè tún ṣe ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ni mo wí ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo lè tún ṣe ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo. Ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo. Ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo lè tún ṣe ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo. Just one word. Bàjẹ́ nínú ayé. Ẹ ti fi Nàìjíríà ẹ ti fi bà gbogbo nǹkan jẹ́ pátá ẹ ti fi irọ́ Nàìjíríà bẹ̀yà lẹ́ran tó ń tajà kò lè ní opportunity kí àwọn ọmọ ẹ̀ kó lè lọ sí iléèwé. Just one word. Ọ̀rọ̀ láṣẹ dáfídáyé àtọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun gbogbo tó wà nínú ọ̀rọ̀ ló fi dá. Ayé àtọ̀run bá yí padà. Ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run yóò wà títí láé. Ọ̀rọ̀ á máa wà títí láyé ọ̀rọ̀ tó ti ń gbé bọ̀ ní 1914 àwọn afẹ́ fọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn nísìn gbogbo ẹni tó bá di ọ̀rọ̀ yẹn mú níbikíbi tó bá wà á máa fọ́ àní jẹ́ kó gbérí mọ́ la sọ gbogbo ẹni tó bá wà lẹ́yìn pé kí Nàìjíríà kó sì dúró ọ̀rọ̀ la máa fi fọ́ á di yam skata èmi ò sá lọ bí kankan àjọ wà lẹ́nu ẹ̀ ni. Torí ọ̀rọ̀ lè dìdí ohun gbogbo Ọlọ́run dànù ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo ó lè tún ṣe ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo. Ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo ó lè tún ṣe ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo. Ọlọ́run wọlá oṣù àlùbáríkà yìí Ọlọ́run wọlá gbogbo àwọn tó wà nínú àwẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ máa bá Ọlọ́run sọ ẹ máa sọ nínú Quran gbogbo sùjúd kankan ẹ máa sọ fọ́lọ́run pé kó tú wa sílẹ̀ kó tú gbogbo wa sílẹ̀ àsìkò yẹn ti tó. Ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo ó lè tún ṣe ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo. ọ̀rọ̀ lágbára. Àníkẹ́ máa pè mí sẹ́. Ọ̀rọ̀ ayé ohun táyé pè lọ́rọ̀ ní gbólóhùn. Gbólóhùn. Nínú ọ̀rọ̀ ayé ni wọ́n. Gbólóhùn ni Yorùbá máa dá dúró gbólóhùn ni èmi kọ́ mo ní gbólóhùn yẹn Yorùbá is bigger than anybody including myself ó bigger than gbogbo àwọn kábíyèsí àníkọ́ lọ máa dífá lójoojúmọ́ nítorí pé kí ifá lè direct wọn ibi tá à ń lọ tẹ́ ẹ̀ bá dífá tí wàhálà bá dé ó máa di yam skata lórí gbogbo wa ni. Nínú ọ̀rọ̀ wọn ní àṣẹ ohun ọ̀rọ̀ ayé ṣe fún ayé jàǹbá ló pọ̀ nínú. Jàǹbá ni Nàìjíríà ṣe fún gbogbo wa. For 100 years, Nigeria has done damage to every single soul.
ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ fọ skátáskátá yányàm tó bá fẹ́ bàjẹ́ kó tètè yá bàjẹ́ lẹ́nu. orúkọ táyé bá gbọ̀rọ̀ ni yóò jẹ́ ibi ni wọ́n fi ń ṣe fúnra wọn ẹ̀dá gbogbo tí ń gbáyé ẹ̀ máa bá mi bọ̀. ibùdókọ̀ èrò tó ń lọ sí ìrìn àjò Nàìjíríà òun la fẹ́ rìn jáde. ìrìn àjò Nàìjíríà a fẹ́ bẹ Ọlọ́run, a fẹ́ bẹ oníṣẹ̀ṣe, a fẹ́ bẹ kìrìsìtẹ́nì, a fẹ́ bẹ mùsùlùmí lọ́la oṣù àlùbáríkà, oṣù ńlá tí gbogbo àwọn èèyàn ń bẹ Ọlọ́run tó ń fi ẹ̀mí connect pẹ̀lú Elédùmarè pẹ̀lú Ọlọ́run. A fẹ́ wá fi ọ̀rọ̀ yẹn a fẹ́ fi jáde. ẹ máa bá orin yẹn lọ. orin yẹn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. lápẹ̀rọ sọ́kàn tí ń pariwo ẹ wọlé 100 naira lọ́wọ́ orí. nígbà tó ń kó wa wọnú Nàìjíríà ní 1914 a ní àlọ ẹ má jà á lọ ọkọ̀ burúkú ni, ọkọ̀ lòṣì burúkú ni, ọkọ̀ tó ní ṣàǹfààní ni. A bá kóra wa sínú ẹ̀tàn, àwọn kan ní àní lọ, àwọn kan níṣẹ́ ọ̀rọ̀ ni a máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ọlọ́run Elédùmarè ó máa kó wa jáde nínú yàrá kòkò tá a wà yìí. A ti wà nínú ọkọ̀ yẹn láti 1914. We have been suffering as Yoruba people and the rest of the tribe as well. We have not moved forward. Àwa fẹ́ jáde nínú ẹ̀. Ká tó jáde, a máa bẹ Ọlọ́run. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló máa jẹ́ ká jáde. I'm sorry, all our Biafran brothers and sisters. I cannot translate that music. You would have to go on YouTube and look for it. It is called Ọ̀rọ̀ Kan Ṣoṣo. Look for a Yoruba man, a Yoruba woman. Let them translate it to you. Ẹ máa bọ́rọ̀ yẹn lọ. Wọ́n kó Ìgbò, wọ́n kó Hausa, wọ́n wá lọ kó Fúlàní sáárín ẹ̀. Wọ́n kó Fúlàní sáárín wa, wọ́n wá ń control wa, wọ́n deport mú, wọ́n di gbogbo ẹ̀ mú. Àníṣẹ́ àwa dúró nísìnyí, àwa ń fi ọ̀rọ̀ yẹn, a fi ń connect ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run. Àsìkò ti tó, time that Nigeria will fall. Ó máa pín wà láìtàláì sọmọbí láìláìsílà hùwà gbogbo tó bá gbà ní. Àwọn politician ní nísìmí, àṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́rọ̀ bọ̀ ni. Ẹ ní nísìmí, ẹ wojú wa dáadáa. Ẹ ní nísìmí, èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Mo sọ fún yín last year, ẹ ní nísìmí. Ìsinmi ẹ̀ ní èyí tó kù àgbésínú. ọba kú ni wọ́n bá ṣe wọ́n borí lẹ́yìn ìrìn àjò wọn. ìgbà tó ní àgbowó ọkọ̀ tán pátá bàbá kan lóko tó lóun ò ní sanwó pé ó san 100 naira ó fẹ́ gba 40 naira padà. gbogbo èrò tó bẹ nínú ọkọ̀ wípé bàbá ṣe ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. kọ́ńdọ́tọ̀ lóhùn onígbà aláàbò bàbá lóhùn oníwọ̀n kù. Tí Fúlàní bá náwọn nígbà lábọ̀, a sọ fún wọn pé ọmọ ọkọ Yorùbá làwa, a kì í ṣọmọ àlè. Confirm ọmọ ọkọ. Let me put this clear. Ẹ̀yin tẹ́ bá níyẹn àwọn Ìjẹ̀bú kan, àwọn Èkìtì kan, ẹgbẹ́ yẹn sẹ́gbẹ́. Yorùbá come first before Ìjẹ̀bú. Yorùbá come first before Èkìtì. Yorùbá come first before Ondo, Kwara, Kogi. Yorùbá ni wá. We are all Yorubas. Àsìkò ti tó. ẹnìkan nínú ọkọ̀ lóhùn àfikún. À ń sọ fún wọn nísìn ẹja jáde wọn ní àwa fẹ́ bẹ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ àti ń bẹ a fẹ́ fi ọlá oṣù yìí àti oṣù tó tún bọ̀ a fẹ́ fi sọ fún pé before the end of the year tó bá fẹ́ di yams kataskata ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo yín ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ kó di yams kataskata ẹ̀yin ẹ má bẹ̀rù ẹ jẹ́ kó di yams kataskata Ọlọ́run fúnra rẹ̀ á dìfẹ́ndẹ̀ òun ló nílẹ̀. bàbá bá ní kò ní dára fẹ́ ní bá fi kú. Olúkálùkù bá yà ṣe kí ni wá yà dákẹ́. Ìgbà tá a ní kọ́ restructure wọ́n ní kò ní dá fún wọn ẹ má restructure o 1991 wọ́n ní kọ́ restructure wọ́n ò dá wọn lóhùn now Ìbà Gani Adams a ní kẹlẹ́ máa dira dáadáa àwọn ọmọ yín máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn àti OPC àti Àgbẹ̀kọ̀yà àti gbogbo wa a máa dúró tán èmi ò lọ́bi kankan a máa dúró tán eléyìí ta kóra wa sí fight to finish scatter yam yam a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò ni. ìgbà bàbá débi tó ń lọ kọ̀ńdọ́tọ̀ mọ́dà pé èmi wọ ni ló bá ní ó gbé ká tó wí ká tó fọ̀. kọ̀ńdọ́tọ̀ ti aṣọ ọmọ rẹ̀ lọ́rùn pé lè wọ̀n lórí. ìjàmbá
fa constitution ya, àwọn kan ní ànígbà, àwọn kan ní no. That's what is happening with the music. We are tearing that constitution and the whole shit whole country. Àwọn Nigerians kan, àwọn Yorùbá kan ní irọ́ lẹ́pa ìdí lọ, á fi Yorùbá wọn gbogbo ara wa. ayé máa fi ń wá gbàgbára ayé bá ti ń gùn wọn. Bẹ́ẹ̀ni. ìkà bá ń gùn ènìyàn ibi wọn a máa tọ́jà tàṣẹ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n fi ń jà ẹ̀wọ̀n wò ní ọ̀rọ̀ láàyè mọ́. ló bá pàṣẹ láti inú ọ̀rọ̀ táwa nínú Ọlọ́run. Òun pàṣẹ, wọ́n pàṣẹ pé Nigeria will remain, but wọ́n ti gbàgbé pé ẹ jẹ́ wá padà sínú fídíò eléyìí. Wọ́n ti gbàgbé pé ráwọn ìyá báyìí náà ṣì wà láyé. Ẹgbọ́n kan tí yà sọ, ẹjẹ́ agbọ́n kan tí yà sọ. Kí ni àmọ̀ràn tí ẹ fẹ́ fún wa nípa ọ̀rọ̀ Oòduà Nation tí ó ń lọ lọ́wọ́? Oòduà ni mí. Tọkàntọkàn. Àmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún gbogbo ìlú nípa Oòduà Nation tó ń lọ lọ́wọ́ yìí pé ẹ jẹ́ ká fi ọkàn ṣe. Torí ó wà nínú àwọn èèyàn púpọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ tí wọ́n ò lè sọ̀rọ̀ síta fẹ́ràn gba àwọn èèyàn. Ọ̀rọ̀ ìgé. Kò sí ṣe tí Oòduà Nation yìí ti jáde, ọ̀rọ̀ ń gbé àwọn èèyàn rẹ̀ fẹ́. Ọ̀rọ̀ ń gbé, mo fẹ́ sọ. A ní ní backup. Backup. Tí backup bá wà, wọ́n fẹ́ pa ṣe bó ṣe wù ú. Ṣẹ́gbọ́, ìyá yẹn fi kóòdì bá wa sọ̀rọ̀. I need the backup. Ẹnìkan tí máa pè kí la fẹ́ ṣe? We need backup. Ó yẹ yín. Ẹ̀yin lọ sort it out. Ẹjọ́ ti pọ̀ jù, gbogbo meeting, Zoom meeting. That is good lórí diplomacy. Ní ìsàlẹ̀, ó fẹ́ gbóná, ó fẹ́ yọ eruku. Ó fẹ́ gbóná, ó fẹ́ yọ eruku. Tó bá dẹ̀ máa gbóná, oríṣiríṣi nǹkan ló máa trigger. Ṣùgbọ́n à ń bẹ̀rù ìjọba ni. Tí backup bá dẹ̀ ti wà, wọ́n fẹ́ pa dára tóun ìyá yẹn pọ̀, a fẹ́ kọ̀ ìyá yẹn. Tí backup bá wà, olùkàlùkù á dára. Ara ó làwọn fẹ́ dá, táwọn náà bá ti ní backup. Tí wọn náà bá gbé jaga mu tẹ̀ dání, tó bá bí ọlọ́pàá náà dá dúró kó dá wa dúró. À á sọ fún pé orí ilẹ̀ wa ni gbogbo àjọ wà. But nígbà tí backup yẹn ò bá tó, kò rìn níbi tó yẹ kó rìn. Ẹ̀ ń wò wá ran ẹ̀yin airlight, socialite. You think you are more intelligent than us. Ní nísìmí ni. Fact ni mo sọ fún yín. Nobody will have peace of mind àtẹ̀mí àtẹ̀yìn. Sórí ìwọ̀ tó lówó lọ́wọ́ tó ń sọ pé yàrá ọ̀rẹ́ ìdákanná rà. Ò ní nísìmí. Nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá ground, tó bá wà grounded, ò ní lè lọ lóyìnbó, ò ní lè lọ Amẹ́ríkà. Àjọ máa wà nú ẹ̀ ni, tó bá nílé làjọ máa jẹ. Fact ló gbinú gbọ́n yẹn. Ó máa kátà yámúyàm, ó ń bọ̀. Díẹ̀ ló kù. Ara wa, Awólọ́wọ̀ náà ti sọ pé fún ara wa làwọn máa kọ ìyà fún ara wa. Wọ́n rí pé lásìkò tó, a fẹ́ kọ ìyà dẹ̀ rẹ́dì láti kọ̀. Kọ́lọ́run fún wa ṣe, gbogbo tó wà lókè tó fẹ́ support wọn, Ọlọ́run á ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n á fún wa bá wa gbé iṣẹ́ ìdébi èrè débi pé a máa rí ìyà yẹn pọ̀ gbogbo ọmọ Oòduà, a máa jèrè àníjẹ̀bi lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣeun wa. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, watch what the country has done to your children, my children. We know it's a company. Let's watch the. Ní Nàìjíríà, ìjọba ọ̀rọ̀ yín, ẹ bá bímọ yín kò sí ìtọ́kọ̀ wọ́n. Bẹ̀sì ní ìlú òkèèrè, wọ́n á rí wípé human rights ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn àwọn ọmọ wa náà gbọ́dọ̀ gbà. Tó bá tún á jẹ́ bẹ́ẹ̀, after ọmọ yẹn bá wọ 16 years old, wọ́n á wá béèrè lọ́wọ́ ọmọ yẹn wípé báwo ló ṣe feel pẹ̀lú òbí ẹ̀. Ọmọ ìyá ló gbà ọmọ yẹn fúnra ní from 16 years old lọ́mọ tí máa gba ẹ̀fẹ́ ní ọ̀sẹ̀ méjì táwọn ọmọ tiwa náà gbà lọ́wọ́ yẹn. Ọmọ Yorùbá gidi ni mí but nítorí wípé ìlú yìí ò rọgbọ Nàìjíríà ò rọgbọ làwọn ṣe sá lọ sí ìlú òkèèrè Bẹ̀tọ́ Ọlọ́run wá ṣe wọ́n gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ lọ́wọ́. Gbogbo tó yẹ kí ọmọ máa gbàgbé, àwọn ọmọ wa gbàgbé. Irú ẹ̀ la fẹ́ mú wá sí ilẹ̀ Yorùbá. Káwọn ọmọ wa lè gbádùn, káwọn ọmọ wa lè jèrè.
bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ohun tí mo fẹ́ sọ ni wípé ẹ wò dáadáa nígbà tí à ń kí nígbà COVID-19. Now, I want to go to what that old man, Lai Mohammed, or whatever he call himself, let's touch on that a little bit. Let us tell them that the Yorubas are not fighting without thinking. We are not scared of any one of them. Whether they're in the federal, the state, international, we are not scared of them. We are not. We are not scared of them. This is what Lai Mohammed says. That old man. Encourage inter-ethnic marriage to prevent secession. Lai Mohammed tell religious traditional leaders. He added that the Nigerian government was working hard to improve national security and prevent all secession tendencies. It is too late. Alhaji Lai Mohammed. The Yorubas are going. If you're watching my video, we Yorubas are going. We don't need to consult the Fulani Nigerian government. The government does not own us. The Nigerian government does not own us. They can own the people in the north. The Fulani Hausa government does not own Yoruba people. So, Bogbontensa, intermarriage and all those nonsense, it is not going to work. It is never going to work. We are still giving just tiny room, tiny more room before it goes into anarchy stage, and everything will be grounded. And everything will be grounded. No work, no school, nothing. Everybody sit down at home. Oh my dear, dear Luku. Sit down at home. Nobody is going anywhere. And that's where we will wait for the federal government. It's coming. Oh my dear, before the end of the year. Before the end of the year, it will happen. When it's going to happen, we're not going to tell you. But it will happen. It will happen. I can assure you that. 8 minutes past 4, 19th of April, 2021. Let's find another video I've got ready for us. Obviously, those who are slightly more privileged, like yourself, you've got children studying abroad. There are parents in Nigeria with kids in universities and schools abroad who are now facing the possibility of having to pull their kids out. They actually can no longer afford to make the payments for school fees. Well, if the country cannot afford it, so be it. So your children will continue their study. If the country cannot afford to eat, so be it. I understand. That is what the politicians have done for you. But we are now here. We are here now to protect and defend you. The injustice takes place every day in this contraction. And the Yoruba Nation is not like any other, activists, blah, 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 that they think, I don't want to mention the names, you all know. This is a different movement. It is completely different. It is not the previous one. We are on the Yoruba land talking. I am not in Kano, neither am I in the northern part of the country. I am on the Yoruba land. And we will defend the land with whatever we have. We are not fighting the Yorubas. Neither are we going to be creating havoc unnecessarily. But we are on our land and we will not tolerate any security operatives to intimidate anybody. We will not give you the room to intimidate us because that constitution for us is not valid. We will not.
We will go after any security operatives that threaten any of our Yoruba comrades across the land. We will go after them. Fact, because I know the DSS, the security operative, operation, it doesn't matter any state, as long as we are in the Yoruba land. We will go after them, Nimuso. We will go after them. It is not a threat, because we don't believe and we are no longer bound by that constitution. So if any comrade pictures come, because I'm sort of Yoruba Nation, ni wọ́n ṣe wá intimidated lọ́wọ́ àmúlọ́sí station adẹ̀nìkan fi sílẹ̀. We will give room. Don't get me wrong. We will give room to them to allow them to release them. But talk about to release, that means we will do the right justice on our own. I'm a Shejobarawa. Tibani Jobarawa. I'm a decide within us, not with me alone, within us on what action to take. But even in Lagos, fact yourself ni mo ge fun yin. I'm a ground the system here. And if they refuse, I shut the whole Southwest. I shut it down. Patapata. We shut the whole movement down. No movement across the land. We give the order. We shut everything down. We will ground it and bomb it down. We will shut it down from the radio here. We will shut it down. More live, okay? More live on the broadcast. We will shut it down. Shut it down, Nemoso. There will not be any movement. Enough is enough. So let our politicians raise the motion and discuss the Yoruba sovereignty in the House of Representatives. Ni lo toja won. But eba toja wa ba se ba lo yi. Ama activate fully. Teba toja wa ama activated fully ni mo so. Fully lama activated. Ni toja anybody. Ama gbe rally káàkiri, community to community, villages to villages, peaceful one. And gbogbo yin ten jade baraluja. We are not fighting our Yoruba brothers and sisters, even if they are still part of the political parties, but they will not stop us from taking our campaign. Look, our campaign is not going to the north. North. Our campaign is in our land, and they will not intimidate us. Toba intimidate wa awana ma react. We are not going to ani lo ton won nija torí ọmọlúàbí ni wá. But pé àwa ń jáde ọlọ́pàá kan wá rí mọ́tò yẹn tó lẹ Yorùbá Nation pa àbí kò fi dá fún yàrá yẹ ẹni park níbo we drive off. Tó bá yìnbọn a máa stop mọ́tò yẹn. And there should justice. We will move with convoy around to speak to our people. And no military, no DSS, no Nigerian security, because we are not part of the country anymore. Àwa ti kúrò nínú Nigeria. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì fẹ́ wà nínú Nigeria, let the constitution do justice for you. That's the fact. But gbogbo àwa tá à ń sọ pé a fẹ́ dúró Yoruba Nation, wọ́n ní ṣe anything fáwa o. But ìwọ tó ṣì ń wò mí tó sọ pé you are a Nigerian, let the Nigerian constitution deal with you at any point of time. So let all the Yoruba, especially the Yoruba, ẹ̀yin Igbo, ọlọ́pàá, wojú mi dáadáa, ẹ wojú wa dáadáa.
orí ilẹ̀ wa lẹ́wà kò ń ṣe ilẹ̀ Ìgbò ló wà ó káṣọ sọ́rùn ìyẹn míì pé ó máa dẹ́rù bà wá torí orí ilẹ̀ tàwa làwa wà ìjọba Nàìjíríà ló ń bá ṣiṣẹ́ ò ní right lórí àwa ò ní right lórí wa as far back as 17th of March ò ní any right lórí wa ò ní right at all lórí wa ni mo sọ ẹ kọ́tẹ̀ gbogbo tí mo sọ yìí ẹ pín fún wọn ẹ gbé fún DSS ẹ gbé fún state government ẹ gbé fún gbogbo governor pé wọn ní right lórí wa mọ́ o nítorí pé a consult yín ẹ̀yin politician lórí burúkú àtẹ̀yìn ṣàǹfààní ẹ̀yin ọmọ àlè politicians tó yẹ pé jàǹbá ló máa dé bá gbogbo yín pátápátá ẹ wá ní ìṣòro ẹ kọ́ àwọn ọlọ́pàá sórí títì a máa fegun kanra wa lọ́rùn awọ ní tán wọn níjà wọ́n bá dá wa dúró àní dúró tá a bá ń lọ bẹ́ẹ̀ bá dá wa dúró àní dá yín lóhùn fact la sọ fún yín yẹn anarchy stage ó máa dé láìpẹ́ but for now we will only work with our father Professor Banji Akintoye. We open the phone line and we start taking calls. +447594050979. Lẹ́ẹ̀kan sí 12 p.m. today ẹ release àwọn ọmọ mẹ́ta yẹn tó wà nílé wẹ̀ràn. They've spent enough days for nothing. Àti ṣe sùúrù tó gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Àti ṣe tọmọlúàbí tó láti Ṣàgámù lẹ ti mú wọn. Ìkan wà nínú wọn òun àtìyàwó ẹ̀ lẹ fi sínú cell for what? Kí ló ṣe? Pápáyàn ni. Àwọn Boko Haram tó ń pààyàn káàkiri ẹ lọ fi wọ́n sínú cell. Ẹ release àwọn ọmọ yẹn o. Ẹ release wọn lẹ́nu. Commissioner for Police in Ogun State. Ẹ release àwọn ọmọ yẹn kí ìbínú Elédùmarè kó má dé Ogun State o. Governor of Ogun State ẹ release àwọn ọmọ yẹn a ti ṣe sùúrù tó fún yín o. Ẹ ká ìbọn mọ́ wọn lọ́wọ́. Ẹ ká ìbọn mọ́ wọn lọ́wọ́. Wọ́n kọ̀ wá pé wọ́n fi wá fún Yoruba Nation òun lè fi mú wọn ẹ rí ìbọn lọ́wọ́ wọn ẹ rádà lọ́wọ́ wọn ẹ wá mú ìyàwó àtọkọ ẹ fi wọ́n sínú cell a ti ṣe sùúrù tó ẹ má jẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ o ẹ release àwọn ọmọ yẹn jẹ́jẹ́ kó máa lọ́lé o ẹ release wọn a dẹ̀ nígbà bẹ́ẹ̀lì wọn a ní san £1 fún bẹ́ẹ̀lì ẹ release wọn. Ẹ káàárọ̀ kọ́là. Kò í kí o. Káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Káàárọ̀ làwọn wà. Làwọn ní. Mo ń gbọ́ gbogbo program yẹn, mo dẹ̀ ń gbádùn ẹ̀. Mo ń gbádùn ẹ̀ kíkan kíkan ara, ó dẹ̀ jí mi wọn ara dẹ̀ dídé ráì pé bá jẹ́ pé mo wà ní ìtòsí. So, nǹkan tẹ́mi fi ẹ̀jẹ̀ bá ń dálábà ní. A ní iṣẹ́ ìyàwó ìdáyé. Mo ní template tí máa fi design àwọn aṣọ because I think we need a better design of shirt. Ẹ bá wa ṣe gbogbo ilẹ̀ ní brain gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ design ẹ fáwọn náà ní design yẹn kò láti jẹ́ ìta wa ń lò ẹ fún wa ní design yẹn fún wa ní template bó dẹ̀ jẹ́ ìta tí ń lò náà ni ẹ fún wa ká máa lò ó. Iṣẹ́ gbogbo wa ni. Even gan tó ti mọ́ face mask. So gbogbo màá make arrangement yẹn. Àti ní template face mask ẹ fún wa ní template taṣọ ẹ jẹ́ ká rí so àjọ máa lò níbi tí a ti máa lò ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ ká tún fún ẹlòmíì láyé +447594050979 ẹ gbóhùn sókè ẹni tó ti darapọ̀ mọ́ wa. Hello bàbá mi ẹ kú ṣẹ́gun takuntakun náà sà. Káàbọ̀ sórí ètò. Ní Ọlọ́run máa fún iṣu lágbára Ọlọ́run. Ẹ bá wa sọ fún wọn wípé àwa la nílùú yìí kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dá wa lọ́wọ́ kọ́. Òun náà lè gbogbo sọ fún yín báyìí. Àwa la nílùú yìí, àwa youth la ní orílẹ̀-èdè Yorùbá land. So kò sẹ́nikẹ́ni tó lè dá wa dúró. Kọ́ máa ń bọ̀ bóyá èyí táwọn ṣe táwọn ọmọ jẹ gbé o. Láíláí ní wọ́n lè jẹ gbé rárá. Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ sọ́ọ̀ tó bá wọ̀ bóyá báwọn ṣe ń
Tọ́pọ̀ èrè tí wọ́n pa èrè níbẹ̀ tí wọ́n pa èrè ní ọ̀dọ́ wa ní ó gbọ́dọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n rò bóyá àwọn lè jọba lórí wa àsìkò ọlọ́run ló tó yìí tó ọlọ́run yẹn dẹ̀ ó dẹ̀ ti rẹ́dì láti bí wọ́n tó kò sí wàhálà fún wa mọ́ àwọn ọmọ Yorùbá kò sí wàhálà fún wa mọ́ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun náà sà. Ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni thank you very much. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ni a máa ń sọ Kálímọ̀ kó wá sọ 18 minutes past gbogbo ohun tí mo sọ ẹnu mi èmi Ọláyọmí Kóìkì ni mo sọ ó gbẹnu mi jáde kò sí nǹkan kan tó wúwo níbẹ̀. Ẹ gbóhùn sókè. Hello, Mr. Kóìkì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìkàlẹ̀ Kazeem ló sọ̀rọ̀ láti Barcelona, Spain. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So mo ti máa ń hello. Mo ń gbọ́ yín. Mo ti ń follow yín láti ìgbà tẹ́ ti wà ní UK náà ní up to today's date. But èmi jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Èkó, but àwọn both parents mi wà from Oyo State. But gbogbo kíní bó ṣe bẹ́ ṣe máa hàn lèmi náà ṣe hàn. So nǹkan tẹ́bi fẹ́ fàyọ̀ ni pé anywhere tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe rally ẹ máa jẹ́ kí n máa mọ̀ pé mi máa lára àwọn truck máa máa break kan available fún yín. So èmi gan tún ṣe tèmi ní under báyìí ní Èkó torí ọmọ Ajégúnlẹ̀ ni mí. Èmi ní fún gan mo náwọn èèyàn tó wà ní ẹ má reveal gbogbo ẹ̀ tán ní ẹ jẹ́ ká máa sọ yẹn lẹ́yìn. Ẹ má sọ gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn. All right. Ẹ ká máa sọ gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo wa pátápátá níṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. We have not got enough to complete the radio. It's dragging. Gbogbo ẹni tí ó bá ti fún wa ní owó tẹ́ẹ̀tì rí receipt ẹ fún wa ní time. We are working around the clock so that you will get your receipt. Tẹ́ẹ̀ bá ti get receipt yín ẹ ṣe sùúrù ẹ má gba receipt. Apart from àwọn tó ní we don't want them to have their names out. But the money is not completed. That is not good enough. Ìyẹn ò bójú mu. Ẹni tó bá ní ẹ because I need the radio yẹn nísìn láti gbogbo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn èmi á wà níbi tẹ́mi wà but radio yẹn á máa dún wá lè máa gbọ́ frequency radio là ń sọ o. This is not online radio. Online radio yẹn ni pé àkọ́kọ́ máa ṣiṣẹ́ nísàlẹ̀ as frequency a ṣe máa lọ online fẹ́yìn tẹ́fẹ́ gbọ́ níta so pẹ̀sẹ̀ ń ṣètò báyìí nísìn àwọn ará abúlé náà á máa jí ìyẹn ló máa jí máa gbọ́ wọ́n ní máa gbọ́ olórí burúkú kan tó kàn sọ̀rọ̀ Nàìjíríà lórí ètò àfẹ́ gbọ́rọ̀ Nàìjíríà mọ́ lórí ilẹ̀ wa ìtafẹ́ máa gbọ́ ni pé Yorùbá fẹ́ dá dúró ọ̀nà wo ni kí làwọn àǹfààní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ èmi kọ́ ni máa sọ̀rọ̀ nìkan gbogbo yín gbogbo àwọn pírẹsẹ́ńtà pátápátá and I said it to Citizen AY káwọn náà lọ establish báwọn fẹ́ ṣe rédíò kò sí tó pọ̀ jù 20 million is not enough on each platform pé ká fi dá rédíò sílẹ̀ Ìbàdàn alone from what I'm told have more than 20 radios so a sì ń sọ pé a fẹ́ gbowó rédíò for more than over ó ti lọ bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta nísìn èní ló pé 3 weeks not èní precisely but ó máa fi di ọ̀la ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́ ṣe sùúrù díẹ̀ we need to finish this radio business as quickly as possible a lè move sí nǹkan míì ẹ má yẹ ká máa pẹ́ lórí nǹkan kan ẹni tọ́lọ́ bá bùkún ẹ tètè fún wa everything a máa hand over ní committee ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ jáde tàwa ni pé àkọ́gbọ́wọ́ yẹn jáde ni and everybody àfẹn tó bá sọ pé Kóìkì àfẹ ẹlòmíì fún wa á ní ká lórúkọ báyìí torí pé àwọn fẹ́ kórúkọ wọn I understand because everybody is working sensitive jobs across the world kò ṣe pé torí pé wọ́n fẹ́ yẹ kọ́mọ̀kọ́mọ Yorùbá ni wọ́n. Let's go to South Africa where we have someone else waiting on the line. Hello, caller. Hello, sir. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Ẹ káàárọ̀. Mo gbádùn mo dúpẹ́ gan fún program tẹ́ ẹ ṣe láàárọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi fẹ́ add ni pé ó dà pé ó ti tó àsìkò láti make proclamation pé ẹni ọlọ́pàá tó bá arrest ẹni ọmọ Yorùbá within 1 hour ó yẹ ká invade police station yẹn ni because dábàá máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn wọ́n máa take one for granted. So nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé any time táwọn ti ṣe rally arrest anybody tó jẹ́ ọmọ Yorùbá indigene ó yẹ ká invade the police station ẹni kọ́ mọ̀ pé àwa ṣe rí rárá nǹkan tí mo fẹ́ contribute ní ẹ ṣe gbọ́nsá. A máa ní ọmọ aládé ni wá aládé mi ò ń ṣe bàbá Al-Maruf àwọn ọlọ́mọ Yorùbá yẹn sọ dáadáa
inú mi máa ń dùn tí bá gbọ́ àwọn tó gbọ́ Yorùbá dáadáa wọ́n dẹ̀ pọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn presenters wa, iṣẹ́ takuntakun ni gbogbo wọn ṣe. Gbogbo wọn tí mo fi hàn kọ́kọ́ sílẹ̀, every one of us, iṣẹ́ takuntakun là ń ṣe. Àtẹ̀yìn tẹ̀ ń jókòó tẹ̀ ń gbọ́ wa, bí bàbá yẹn ṣe sọ nìyẹn o. Ṣe rí gbogbo ọmọlúwàbí ta fi sí yẹn, a fẹ́ ground ẹ̀ nísìn. Kò sáyè mọ́, a ní disrespect bàbá wa Professor Banji Akintoye, a sì máa respect bàbá yẹn ni, but a máa jẹ́ kí bàbá yẹn mọ̀ pé àwọn decision kan wà. Ọlọ́pàá ò lè mọ ẹni tó wọṣọ Yorùbá Nation kó wá mu sínú cell for 3 days ká wá lajú wa sílẹ̀ ká máa ṣe Yorùbá Nation, ìyẹn ṣe Yorùbá Nation mọ́. A máa lọ sí station yẹn, a kàn máa sọ fún wọn ni pé ẹja a máa mọ́mọ́ yẹn lọ, tẹ́ẹ̀bá dẹ̀ jẹ́ ká mú lọ, ní tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. Bí abitíjà máa ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹja lọ sí call tó ń bọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ lè máa gbọ́ wa, ẹ bá mute tinú ilé. Ẹ ń gbọ́ méjì bàbá, méjì lẹ̀ ń gbọ́ sẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ mute tinú ilé ẹ jọ̀ọ́. Ẹni tó bá ti ń pè wá, ẹ máa mute fóònù yìí nìkan la fẹ́ máa gbọ́ wọn ẹ̀, a fẹ́ gbọ́ tinú ilé tó ń dún rárá, ó máa ń disturb broadcast. So tí mo try láti fẹ́ sọ ni wípé lágbára Ọlọ́run àfún yín ṣe ọpọlọ yín ìdọ́gba o. Ọlọ́run fún wa ṣe ni ká máa sọ, Ọlọ́run àfún wa ṣe yẹn ti over. Ọlọ́run àfún wa ṣe lágbára Ọlọ́run. Nǹkan tẹ́mi mo tún fẹ́ pe àkíyèsí yín sí kéde tó lè sọ lórí platform káwọn èèyàn tó mọ̀ ni pé nǹkan ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ọ̀yọ́ state. Gbogbo ibi tí ó jẹ́ pé àwọn èèyàn fi ń ṣe business tó jẹ́ ọjà, gbogbo bẹ̀ ni iná ti ń sọ lẹ́nu bí oṣù bíi 2-3 sẹ́yìn sìn. Tí wọ́n tábà rí pé kí á ṣàkíyèsí ọ̀kan, ó dàbí pé àwọn pípò yìí àwọn ni wọ́n ń ṣe àwọn iṣẹ́ burúkú yẹn o. Nígbà tí ibi tó máa ti ń jẹun, níbi tó ti ń rówó, tí owó rẹ̀ bá jóná tí ó sì ọ̀kan fún wọn mọ́, wọ́n á padà buy down ní láti support the federal government. Some months ago, ṣáṣá jóná ní Ìbàdàn. Few months ago sí kí ló kẹ̀ jóná gate Agodi. Ní ìsọpá kó tún jóná lálẹ́ ẹgbẹ́ yìí. Àwọn kan tó lọ sí ọjà Bódìjà, wọ́n pera wọn ní kí ló kẹ̀ custom officer. Wọ́n lọ kó ráìsì kó òróró àwọn èèyàn kó owó lóru, wọ́n di àwọn ọlọ́dẹ mọ́lẹ̀. Wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló rán wọn. Tẹ́bá rí pé ká wò ó, wọ́n ti fẹ́ wò pé òkè ìgbà tẹ́bí bá pa wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé dandan ni ká dúró ní orí wọ́n Nàìjíríà ni? Àwọn èèyàn wa náà káwọn náà mọ̀ wípé wọ́n Nàìjíríà ló kàn fìyà jẹ àwọn. Inú ìgbèkùn ni Yorùbá wà kọ́ lọ gbà wá ni. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo nǹkan tí mo sọ ìjọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tún ṣiṣẹ́ yìí lórí. Ẹ tó bá wa sọ fáwọn èèyàn ẹ sọ lórí platform yẹn sìn lórí káwọn èèyàn gbọ́ many people ọpọlọ wọn ò ṣí síbẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó bàjẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni. I want to read one of my very, a lot of people comment, but this comment has just, popped up my eyes. I read a lot of the comment, but sometimes one pops up. African First on YouTube says, exactly, my brother, Mr. Koiki. Sometimes we never negotiate on the want to push us to the wall. We must start pushing back. They will get the message loud and clear. No. Ọlọ́pàá ṣe lè múyàn tó ń ṣe Yorùbá Nation for 3 days tẹ́ fi sílẹ̀. Bàbá wa ò ní dá sí yẹn, àwa la máa dá sí yẹn. And I'm sure, like I said yesterday, Chief Sunday Igboho has already intervened in the matter as well. And I'm going to be finding out ibo ló bá ṣe dé. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ ti ń wò wá níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti mọ̀ wá. A dúpẹ́ fún wa pé ilẹ̀ ìlérí tí a ti ń pariwo ẹ̀, àsìkò ń súnmọ́, it will be constructive. It will be done with justice across the land. Enough is enough. No going back. Hello, caller. Hello, caller. Hello. Ẹ káàárọ̀. Orúkọ mi ni Wálé láti California. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Tèmi kan fẹ́ ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín, ẹ ṣe ní kíá. Hello. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Hello, ṣé. Okay, nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí sórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí sí. Ṣé ti rí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí wọ́n take over for granted, and this is time to take action because wọ́n wò ní pé by the time tó bá threaten àwọn èèyàn
lórí Odùduwà rally stuff like that ní pé àwọn èèyàn máa lè lost interest wọn ò ní fẹ́ go ahead wọn ò ní fẹ́ go further and these people have already been planning down gbogbo àwọn bandits gbogbo àwọn èmi ní Boko Haram is their soldier in order to tackle alàgbà ṣe ti bá wa dá sọ̀rọ̀ rédíò yẹn. Hello, ṣé ń gbọ́? Mo ní ṣe ti dá sọ̀rọ̀ rédíò tá à ń sọ látijọ́ mẹ́ta. Mi ò tẹ̀ wà wíẹ̀ lórí rédíò yẹn ṣùgbọ́n sì yá. Ẹ send message sí wa lẹ́yìn ká lè fún yín ní details kẹ́ lè dá sí ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay so bóyá ń ṣẹlẹ̀ ń sìn so gbogbo èmi ní kọ́ máa mú gbogbo ẹ̀ because wọ́n wò nípa take action kò sí ọ̀kan tó ready láti take action bóyá ó fẹ́ gba àwọn èèyàn ẹ̀rí náà wo ti ọmọ OPC tó kú so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ló fún wọn ní other city láti máa ṣe nǹkan tó wù wọ́n so gbogbo nǹkan yìí this is time to take action because by the time tó bá rí ní pé. torí àsìkò this is the time to take action ẹni tó bá ti dá sọ̀rọ̀ rédíò àkọ́kọ́ máa bí iṣẹ́ ti dá sọ̀rọ̀ rédíò yẹn it doesn't matter how small gbogbo wa la láti fi nǹkan sílẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣe ti bá wa dá sọ̀rọ̀ rédíò tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí àbẹ́ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. náà mi ò tí ì gbọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ o. ẹ pè wá lẹ́yìn kẹ́ lè bá wa dá sí i torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dá sórí ètò báyìí ẹ dá sọ̀rọ̀ rédíò yẹn náà torí rédíò yẹn ṣẹ́rí tẹ́yìn sọ nísìn èmi àti yín àtàwọn kan ló lè gbọ́ ní abúlé wọ̀ lè gbọ́ ní gbogbo villages wa wọ̀ lè gbọ́ ó ti yẹ yín nísìn bàbá mi so ẹ bá wa dá sí i no matter how small every Yoruba sons and daughters are allowed to contribute towards it ẹ gbóhùn sókè. Okay nǹkan tí mo tẹ̀ fẹ́ sọ ni pé mo wo fídíò kíni protest yẹn ní ti Ṣàgámù bí wọ́n ṣe ń yìnbọn bí àwọn ọlọ́pàá lórí burúkú yìí wọ́n ṣe ń yìnbọn fún àwọn tó jáde fún Yorùbá Nation and àwọn lára àwọn same youth kan náà tó tún wà ní Ṣàgámù náà wọ́n release a statement kan pé ọlọ́pàá ò yìnbọn I saw the video myself eléyìí ò ń ṣe pé ṣeré ẹ wo yìí tó bá máa di kó di mo sí yọ kò káyé o because ìyáálé ti pọ̀ jù èmi gan mo ní láti sá kúrò nílé ni because ilé ò sunwọ̀n rárá ọlọ́run ọba àjogán ò sunwọ̀n so ibo gan ni irú ìgbé ayé wo gan là ń gbé ní Nàìjíríà ìgbé ayé wo gan là ń gbé kí ni àwọn tó jẹ́ United Nations kí ló dé tí wọ́n fọwọ́ lálẹ̀ fún wa nílùú wa òun la dé ìlú onílùú sì ta téèyàn di ọ̀tẹ̀ ṣe understand kí ni ẹ̀tọ́ wọn láti máa lálẹ̀ fún wa pé nǹkan báyìí ni a sọ pé nǹkan báyìí la fẹ́ kí ni reason why tó ń ṣe lè fún wa ní nǹkan tá a fẹ́ tó máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wa eléyìí kò ń ṣe Europe kò ń ṣe America Nàìjíríà nílé wọ́n ní tó bá débi kinní kan fùrọ́ máa là torí pé àìtí kàn níbi tó yẹ ká ti máa kàn tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí kàn but a need the radio káwọn èèyàn wá lè gbọ́ torí pé tá a bá ti kàn báyìí a máa dún ní gbogbo ibi tá a ti fẹ́ kó dún ara iṣẹ́ náà nìyẹn ẹ ṣe gan torí àsìkò a fẹ́ kí àwọn tó pọ̀ kọ́ máa ráyè pè wọlé lórí ètò torí ẹ máa ṣe kọ́mọkọ́mọ after 1 minute ní tẹ́ bá ti sọ after 1 minute ó yẹ kí a ti gbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ẹ gbọ́n sókè. ẹ káàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe. ẹ káàárọ̀ màmá wa. àti London mo ti pè ẹ̀ẹ́dà ọ̀sẹ̀ táà tó yẹ kó mo ti pè nínú rẹ̀ lórí rédíò yẹn lẹ́yìn ẹ máa send the details wa but ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló fẹ́ send owó. tẹ́ bá ti parí ètò ṣe rí mo sọ tẹ́lẹ̀ àwa náà a máa make sure pé a get wa ó busy lóòótọ́ but a máa bó ṣe kẹ́mi lára a máa ká iná lára pé ọmọ yìí mo ti gẹ̀tẹ̀ ẹ má fi ṣèbínú kò yẹ yín màmá mi so that kíkiní ẹ lè tètè yá ẹ rí pé gbogbo the last 3 days rally méjì ló wọlé lára wọn àwa kọ́ la organize ẹ má get me wrong torí gbàgbọ́n máa ní kó ìkìlọ̀ organize but àwa fi mídíà wa a fi tẹ̀lé wọn iṣẹ́ tèmi nìyẹn tẹ bá rí tí gbogbo rally tẹ́ rí yẹn èmi kọ́ mo organize but media mi máa make sure pé wọ́n wà in different angle ẹ rí pé tẹ bá ń wo broadcast yẹn ọ̀nà méjì lẹ ti ń wò nítorí pé a fẹ́ kẹrí from different angle láìpẹ́ a máa di 4 YouTube náà máa lọ lórí ẹ̀ nítorí pé tọ́ bá ń lọ live yẹn àfi tẹ́mi bá wà níta làárá yìí ṣe YouTube so bó ṣe jẹ́ nìyẹn màmá mi so ẹ má bínú gbogbo ẹni tó bá ti try láti reach wa pé a fẹ́ dá sọ̀rọ̀ rédíò yìí náà o pè wá bọ̀bọ̀ yìí a ti ní kó send account ẹ má fi ṣèbínú ẹ má make sure pé get wa náà ni so tá a bá ti parí ètò àfún ní break màá wà lórí Star Radio ní 11 àwa tún máa ṣiṣẹ́ lórí fóònù yẹn ká lè tètè get in touch pẹ̀lú gbogbo yín so bí àtẹ̀bá tó fẹ́ sọ̀rọ̀ bí méjì sí kí n fún yín láyè sàn. ọ̀rọ̀ that's all mo kàn fẹ́ kí nípa ẹ̀kú iṣẹ́ because gbogbo àwọn ẹ̀wò tó wáyé kó ṣe é ṣe gbogbo àwa sí pẹ̀ka láti pọ̀
ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè sùn especially ẹ̀mí ni I couldn't sleep everything nǹkan kan lágbo mẹ́ta màmá kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílé kí ló tún ṣẹlẹ̀ nílé pọ̀pọ̀ náà máa ẹ ṣe gan màmá wa àmín so mo lè máa text lẹ́yìn ètò ẹ kàn send WhatsApp ní sí pé ẹ send wa ní details bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni àwọn èèyàn máa béèrè pé ẹ ṣe gan màmá wa àwọn èèyàn máa béèrè pé kí ló dé tí ó wá di àkáǹtì tẹ́ fi sọ lórí ká sọ lórí kẹ́ bá mú òrojú ẹ̀ ó jókòó sẹ́yìn kámẹ́rà nísìn gbogbo tá à ń sọ ó fẹ́ mú lọ fún politician ọmọ àlè Yorùbá èèlò ló ń fún ẹ tọ́ ní kò jókòó ká bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìwọ ló fẹ́ jókòó ó fẹ́ take note consultant tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn o rò pa àmọ́ ẹlẹ́yìn ó jókòó sínú Nàìjíríà ṣe orí ibi tá a fi sí yẹn ìyẹn fìyẹn sílẹ̀ tígbà tí rédíò bá dún nǹkan mi àtúbẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni +447594050979 ẹjá béèrè pé kí ni benefit ẹ máa lójoojúmọ́ la máa wá sí classroom wa lélẹ̀ ìtọ́jọ́ tèmi billboard mi ni tí bá ti wọnú studio láàárọ̀ báyìí tí bá ti wá jí àwọn staff wa sílẹ̀ màá ń disturb wọn ni mo jẹ́ kọ́ rọrùn sùn kò sọ́run ní kọ́ta gbé dání so ẹ ti rí benefit kí láǹfààní nǹkan tá à ń jà fún gan-an kí ni àǹfààní ẹ̀ kí ni nǹkan tá a fẹ́ jẹ́rìí lórí ẹ̀ ṣé mo fẹ́ di president ni no ṣé mo fẹ́ jẹ senator ni no ìyẹn kọ́ là ń sọ the benefit ẹ bá mi change eléyìí torí eléyìí kò ní ètò ààbò yẹn tó bá di kòkó ń ṣe lásìkò ìta bá parí ètò ẹ bá ń fi tó ní ètò ààbò sí now ẹ má ti pẹ́ ṣe sùúrù now èèyàn kankan ẹ lè ṣe kò ń ṣe pé dandan ni pé irú àwọn eléyìí nísìn open land àwọn lọ ṣe màmá wa kan ní UK wọn wá ní ibi táwọn fẹ́ kọ́ rán lè lọ àwọn mọ̀ pé òun ṣiṣẹ́ Kóìkì but owó eléyìí tẹ́ bá ti ṣe open land ìyẹn ló jẹ mí lógún kò ń ṣe pé ilẹ̀ Yorùbá kankan jẹ wọ́n lógún but ibi tó jẹ wọ́n lógún nìyẹn àwa ṣe 1000 copies fún wọn kódà ìyá yẹn tún ra intan pè ní speaker kí èéfín wọ̀n tó kẹ́lẹ̀ bá mọ̀ pé iṣẹ́ ta gbé dání gbogbo wa la máa mú ṣẹ́rí ẹni káwọn èèyàn máa jáde ẹ̀yin náà fún wọn ní the right logistics ní láti fún àwọn lówó yẹn ẹ jẹ́ fi tí wọ́n tún ní katura àwọn lọ send owó so ṣẹ́rí òun dà. a máa pariwo lé wọn lórí ni kò sí sinmi ìtìyà yẹn tún ní kára lélẹ̀ ṣe ń rí wireless speaker tó bá ti charge ẹ̀ báyìí tó ń gbé lọ sáàrin ọjà Yoruba Nation Now Yoruba Nation Now a ṣiṣẹ́ fún 7 hours this is just less than gbogbo tá a fi rà kò ṣeun tó ṣòwò kan get in touch àwọn ọlọ́ràá ṣe ti rí Yoruba Nation Now ó ṣe máa pariwo ó dẹ̀ bá microphone méjì wá bó ṣe lọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ so now tẹ́lẹ̀ bá dé okun tó dé okun land àwọn tó wà lókun á mọ̀ pé wàhálà ti dé okun land yẹn ẹ rántí ìlú tó pa Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ sí nìyẹn everybody must do something for their own community yàtọ̀ sí pé ẹ̀ ń support Koiki Media lórí awareness yẹn ẹ̀yin náà ẹ gbìyànjú ẹ consult àwọn tó wà nílé ẹ pè wọ́n ẹ lè ṣe 1000 copies ẹ lè ṣe 2000 copies ẹ kàn sọ pé ibi báyìí la fẹ́ yẹ kọ́ ṣọ́ sí and what they say courtesy okun land Yoruba Nation is non-negotiable òun lélẹ̀ so ìdí tí mo ṣe ní kọ́ bá mi lọ mẹ́lẹ̀ wá ni pé ètò ààbò tó péye kò sí security lórí ilẹ̀ wa àwọn kan náà ló fẹ́ lè tọ́ wá lọ́rẹ ṣe ti rí mo fi ṣeré nígbà yẹn. Yoruba Nation Now Yoruba Nation Now ariwo ni mo pè lẹ́ẹ̀kan ní last week acclamation òun la wà lẹ́nu ẹ̀ but ní ṣe acclamation ọ̀dẹ̀ acclamation má lè sọ̀rọ̀ kọ́lọ́pàá dára dúró káwá máa sọpọ́ káwá máa bẹ ọlọ́pàá àwọn ò ní bẹ ọlọ́pàá kankan àfọlọ́pàá tó rí ọ̀bá pé torí pé ìta gbé dání tó bá benefit èmi ó máa benefit ọlọ́pàá yẹn náà ọlọ́pàá tó lọ ń ra fìlà fún rẹ̀ tó ń ra ṣòkòtò nílùú òyìnbó wọ́n máa ń bá wọn ṣe laundry aṣọ uniform ọlọ́pàá o kò máa dé láàárọ̀ wà á kọ́ lọ gbà lọ́wọ́ laundry ni. These are what we should start thinking of now. Acclamation I told us the last couple of days ariwo ní gbà ọ́ ariwo ní hà bọ́ bá ṣe ń pa láàárọ̀ báyìí kó máa pa lọ́sàn-án ẹni tó bá wá sọ fún torí ẹ̀ gbálẹ̀ nínú àwọn ọlọ́pàá yẹn kó lọ sọ pé ìtàn ṣe yẹn ó ń disturb
a wá sọ fún wa bí àwọn mọ́ṣáláṣí àtàwọn church àtàwọn politician tó ń káàkiri tó ń ṣe jàǹbá fún wa for years tó ń pariwo àní right láti pariwo kó sọ fún wa pé àní right láti pariwo. Acclamation, thank you very much Afọlábí. Ẹ bá wa máa fi sórí gbogbo platform, ẹ bá wa type ẹ̀ síta, ẹ bá wa máa type ẹ̀, ẹ fi mí nínú ẹ̀ sí torí ẹlòmíì tún wò pé kí ni kó ẹlòmíì ò sí lórí ètò yẹn, ẹ bá wa type ẹ̀ acclamation. Acclamation, ilẹ̀ ti tó láti máa lọ àṣẹrú mọ́. Àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè sọ pé ẹ̀yìn májì kan jí láàárọ̀ ṣé ní gbogbo àwọn evangelism tó máa ń káàkiri láàárọ̀ yẹn kíyàn kan wá máa àtútúndé sí agbègbè yín ẹ̀yin tí ẹ wà ní Okunland. Wọ́n ní a máa sọ fún gbogbo wa pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè o àsìkò ti tó tàbí máa lọlé o. Ilé kókó ń tagbé àṣẹrú Fúlàní mọ́ àṣẹrú Haúsá mọ́. A lè dá ní oko tiwa, tá a bá ní oko tiwa a máa gbin nǹkan ẹ̀gbin wa, a máa gbin tòmátò, a fẹ́ jẹ tòmátò Haúsá mọ́, a fẹ́ jẹ pẹ́pẹ́ Kánò mọ́, a fẹ́ máa gbin ìrẹsì wa, a fẹ́ lé gbogbo wọn kúrò lórí ilẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Tẹ́ bá wá rò pé 419 làwọn politician tí ẹ ní nílé, nítorí pé àwọn politician yẹn 30 million ni ó ń gbà ní oṣooṣù. Kódà orí wọn a máa lago ni. Ẹlòmíì ò mọ etí politician gbà, but nígbà tó bá lọ tọkàn fún ẹfun báyìí tíyàn kọ́kọ́ gbọ́n kan tó fi sọ, it doesn't make sense. Iṣẹ́ gbogbo wa ni ó dẹ̀ tún ní bíi kíní bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò wọ́n mọ̀ bí a dúdú ni. Àníṣe ariwo gbà ọ́ ẹ ṣe sùúrù ẹ má ti pè. Benefit là ń sọ̀rọ̀ lé lórí ètò ìlera ọ̀fẹ́. Bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe rí, it has been done before, it can be done again. So kíyàn kan má pàjẹ́ ọlọ́bọ fún wa, it can be done again. Ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé bàbá wa kan pè lẹ́ẹ̀kan. Imagine all our market being burnt down by those Asani terrorists. Àwọn terrorists ló ń sun gbogbo market. Wọ́n dẹ̀ ti ń sun tipẹ́. Ẹ rántí gbogbo àwọn tí wọ́n sun market wọn ní Balógun. Ǹjẹ́ àwọn ìyá ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n sì ń ṣe ọjà báyìí? Ẹlòmíì ti wà ní high blood pressure báyìí nísìn. Ètò oríṣiríṣi ló máa wà when we have Yoruba Nation. Now, ètò lórí iṣẹ́ ọ̀gbìn wa, we can do it. It can be done before. Bàbá Awólọ́wọ̀ had farm settlement in their hundreds. Owó kòkó òun ló fi kọ́ gbogbo tí ó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó wá di pé nísìn Haúsá lójókòó tì lọ́rùn. Ẹ wá làgbà tó pè wá lánàá bó ṣe fún wa ní breakdown of the total cost that is coming in. Acclamation. Ẹ bá wa máa pè jáde. Ó jẹ́ kí n wá mí nínú jáde kí n wá fi kíní sí. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ sì máa láǹfààní àti wọlé ní tá à ń sọ lọ́wọ́ ni kò tí ì jẹ́ kí n gbé ìpè yẹn. Acclamation ó jẹ́ kó máa wà ní gbogbo. Kódà bàbá kan pè mí láti Amẹ́ríkà gbogbo inú ilé wọn báyìí wọ́n ti lẹ Yorùbá Nation mọ́ ni àti mọ́tò wọn. Ṣeré ìtàn sọ èmi ò ní kẹ́ máa lẹ Jesus will love you, Ànábì will love you lára mọ́tò. By now your sticker should be on your car. Kódà kó jẹ́ brand new car lẹ́mọ́. Ibi wo lo ni mọ́tò ẹ? Insurance yẹn àbí owó tó fi san every month. Ṣé máa ní kó má lẹ sticker mọ́ ni? Lẹ́mọ́ kó American rí pé daily what is that sticker stand for? Kò sọ pé is Yoruba Nation. What nation is that? Kò wá máa ṣàlàyé fún. Now this is the meaning of that word. Ẹ ṣe sùúrù. Once again, welcome to the program. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pèsè. Acclamation. Acclamation. Òyìnbó nìyẹn. Once again, mo kí gbogbo wa níbi tí gbogbo wa ń gbé, àtẹni tó ń gbé ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, àtẹni tó ń gbé ní òkè òkun níbi tí wọ́n ti ń ṣayé. Ẹ já lọ náà ká tó lọ gbé ìpè sí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàárọ̀ màmá wa. Nǹkan tí èmi fẹ́ dá sí lórí àwọn tí ọlọ́pàá mú sí police station yìí. Àgbọ̀yé mà. Ẹnu ẹ̀ imagine. Nígbà tí wọ́n mú ọkọ àti ìyàwó sínú police station, ẹjọ́ láti ijọ́ tí wọ́n ti mú wọn yẹn ta ni kó máa tọ́jú àwọn ọmọ wọn lé. Ìkọ́ táwọn ọlọ́pàá yìí fi lọ wà kó dà o. Ẹjọ́ ẹgbẹ́ tẹ́mi kò fẹ́ bẹ́ yìí kẹ́ everybody tó bá ti lọ fún rally. Táwọn ọlọ́pàá bá ti wá bá wọn, kọ́ má jẹ́ kó mú anybody kó láàrin wọn. Torí kíní ó máa jẹ́ kó máa sú àwọn èèyàn ni. Nígbà tó bá wò pé ọmọ àwọn èèyàn 3-4 days wọn ò release wọn. Àwa ló dẹ̀ ṣe nǹkan kan. Wọ́n máa jẹ́ kó máa mú wọn move an age kúrò níbẹ̀. Nǹkan tó bá fẹ́ bá everybody sọ kó sọ ní gbangba bẹ̀. Ọ̀pọ̀ kí ló ṣe tó fi mú wọn. Àwọn tó mú yẹn ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fún yín àwọn tó kọ́kọ́ débẹ̀ ni bó ṣe débẹ̀ báyìí wọ́n kọ̀ kó wọn ni. Wọ́n kó wọn ni.
so èrò tí dé nígbà tó fi mú wọn yẹn. ṣé wọ́n nígbà tó ń bọ̀ wọ́n rí pọ́ńpé kan dání ni. ó yà mí lẹ́nu. ó dé wà mú àwọn ẹlẹ́lẹ́ni sí police station lọ́wọ́ tí wọ́n palẹ̀ ọkọ àti ìyàwó mọ́ sínú police station láti ìdújọ́ yìí kí ló ṣe fún wọn wọ́n rìlíìsì wọn ni o wọ́n rìlíìsì wọn ni kí ló dé ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá a lọ lélẹ́ yìí ni gbogbo àwọn bandits wà káàkiri ẹ̀ rí wọn mú àwọn tí wọ́n ṣe kọ́kọ́ lẹ́mú lẹ́tì mọ́ police station gbogbo yàrá òṣì tó ṣe ní ẹ̀sà àṣírí òun ló tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ máa bẹ́ tó bọ̀ sá. ẹ ṣe gan ni màmá wa táwọn ìyá wa lálùbáríkà bá ti dá sétò wọ́n ti sọ pé ká má jẹ́ kọ́ rí wọn mú àwa náà gbégbèsè a kì í ṣọmọ àlè ọmọ akọni wa gbogbo ẹni bá fẹ́ dá sétò lórí 456 miss call ká bèsì ọlọ́run ó ṣò pé ilẹ̀ ti rọ́ rẹpẹtẹ ẹ má bínú gbogbo ẹni tí ẹ ti ń pè gbogbo ẹ̀tẹ̀ tí wàá dá ó ti di yam pepper báyìí o ẹni sùúrù ó dà pé èèyàn kan ti wà gbogbo ẹ̀ ti di yam pepper àtẹ̀rí ẹni tá a fẹ́ gbé mọ́ báyìí ẹ má bínú gbogbo ẹni tí ẹ ti ń pè ẹ já refresh tẹ bá ń pè tó bá bọ́ sí torí pé kò ń ṣẹ́yìn nìkan lè ń pè I always say that all the time but we are doing our best to make sure that okay ẹ já gbé ẹ bá a máa ṣe ní kíákíá kó má máa pẹ́ kéèyàn púpọ̀ lè pè wọlé. ẹ jọ alákọ̀ọ́ tí mo tẹ̀ fẹ́ sọ ni madam tó pè yẹn ti sọ that is one secondly àwọn tí mo fẹ́ sọ àwọn tí wọ́n mú yẹn náà ó pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ sọ ṣe mọ̀ fáwọn tí ọ́fíìsì yẹn wọ́n ṣì wà bẹ́ẹ̀ sí kí ni yẹn máa sọ àwọn èèyàn ni o àwọn èèyàn ní fẹ́ jáde mọ́ o ẹni tí ọmọ ẹ̀fọn jáde ń sin tí ò padà kò ní jẹ́ kí kejì jáde mọ́ ẹgbẹ́ tó lọ́dọ̀ ẹ má bínú èyí tí mo fẹ́ sọ yìí fóònù yín ó yẹ máa fún èèyàn kan tó dàtẹ́ tó bá fẹ́ donate tó bá ti rí wípé kí n ṣe gbogbo messages lẹ́nu yẹn máa respond àwọn prayer messages yẹn kò ní láti respond téèyàn kan bá ní fóònù yín lọ́wọ́ torí ẹ̀yin tí sì kò gidi rẹpẹtẹ èèyàn kan fóònù ṣẹ́rí màmá mi intention yẹn iṣẹ́ gidi lẹ iṣẹ́ tó wà lórí ti fóònù yẹn èèyàn méjì ló ń kà á iṣẹ́ gidi ni ìdí ni pé ẹ mọ̀ pé gbogbo yín pátápátá gbogbo yín màmá àlùbáríkà yín bàbá àlùbáríkà gbogbo yín náà lè fẹ́ send message so ó dìgbà tá a bá open ẹ̀yẹ kọ̀ọ̀kan ká tó mọ tó wà nínú ẹ̀ so it's very difficult bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ nísìn a ní over 1,056 unread message. Anka group message. So taba ti ṣí. The same thing náà okay. Tí mò ń sọ ni pé ọ̀dà mo ti gbọ́ yín màmá. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ message tí bá ń wá ní gbogbo ìgbà tí mò ń ní message pọ̀ lórí phone. It's not that we are not treating the message. Message tẹ́yìn ń gbà as individual pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ yín ó yàtọ̀ sí message tèmi gbà nísìn and I'm not trying to make it look like I am the best or something message yẹn pọ̀ message tó pọ̀ ní gidi but we have to open every message group message là kì í ṣí but every other message we have to open it ẹ bá mi mú cable iPhone yìí we have to open it lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí àwọn máa ṣí message lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kó ṣí ṣé ó àtú close ẹ̀ kó tún lọ sí the next one it's a big task. It's a big task and our méjì lanka simultaneously but sometimes it's still very difficult and especially in the last 3 days we had 2 rallies so people were calling for different reasons àwọn kan ti lọ sí Mapo Liberty Stadium and all that so bó ṣe jẹ́ nìyẹn but we are doing our best but ẹ̀yin nìkan má jẹ́ kó sun yín ẹ máa make sure pé ẹ̀yin ṣe ń get wa ẹ má fi ṣèbínú ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá mute background mo ṣe ń gbọ́ feed lẹ́yìn yín ẹ mute ti background. ẹ mute ti background. Hello, coach. ẹ bá wa mute ti background ṣe mọ́ mi ẹ bá mute background ó ní a lot of interference to be by. Hello. ẹ mute background yẹn ká lè máa gbọ́ yín à ń gbọ́ yín ẹ mute ti background. Now ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ because the background yẹn ẹ tún gbọ́ra yín nìyẹn à ń gbọ́ yín nísìnyí. Hello, caller. Àtúfẹ́ lómi láyé ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń pè wá by now lórí ètò yìí a ti mọ̀ pé tẹ́ bá ti pè fóònù yìí nìkan la fi máa gbọ́hùn ẹ̀ any other noise at the background is also disturbing the show. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò hello caller. Hello sir ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ló sọ̀rọ̀ láti Kuwait. À ń gbọ́ yín.
ló ṣe ń gbọ́ mi. Loud and clear, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Àti Kuwait ni mo ti ń pè. Àwọn tí wọ́n mú yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ mọ̀ torí tó bá ti mú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹ kó má yẹ pé ẹ̀rù máa ba àwọn èèyàn. But àwọn ọlọ́pàá wa torí ti everybody náà ni everybody ṣe ń jà. Everybody ṣe sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation kì í ṣe torí àwọn tí wọ́n ń tán jáde is for everybody is for our own good. Bí ìmọ̀ kan tó ń ṣàwọn Yorùbá wa tó jẹ́ pé ẹnu wọn ò kò. At least tó bá tiẹ̀ rán wọn níṣẹ́ irú ṣe bó tiẹ̀ yẹ kán fi tọmọ jẹ. Ọlọ́run á gba Yorùbá nation wa fún wa because àwa gan ó ti sún wa nílùú táwa náà wà yẹn a fẹ́ padà wá sílé. Ọlọ́run bá wa gba Yorùbá nation lágbára Ọlọ́run á gbà fún wa Ọlọ́run wọ ọjọ́ táìmù àwẹ̀ yìí Ọlọ́run á bá wa gbà. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé kí Yorùbá nation kó má ṣeé ṣe tó àbá rí gbà lójú ẹ̀ ó máa jẹ́ yẹn láti máa gbà. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn sà. Ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí bí ṣe sọ ẹ má bínú tẹ bá ń send the message táì tí respond sí. I love to respond to all the message in one go but technology ò tí dé bẹ́ẹ̀ tó máa fún mi pé read all my message give me the I see the stage yẹn so we have to do it manually open one close it open one close it open one close it and and in between that we also get a lot of other sensitive information we have okay ṣé àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ nísìnyí tá fi mọ̀ pé ship kan dé ní navy tí bá ṣílẹ̀ ẹyọ kọ̀ọ̀kan báwo ṣe fẹ́ mọ̀ because ẹni tó bá dẹ̀ send the message let me also make this clear moment ẹ bá ti send message ó máa sync wọnú message tó ti wà nílẹ̀ already and we have to keep going back from other pé àti Thursday nísìnyí là ń treat àmọ́ máa treat ẹ̀ wá sókè but in between that cousin wọlé so ẹ má fi ṣèbínú but ẹ̀yin lè máa make sure pé get wa torí pé ìtàgbé dání ìtàfẹ́ fi survive ìjà tàfẹ́ jà ni and ìtàfẹ́ jà ni pé acclamation èèyàn kan tí bá ń sọ ìtumọ̀ ẹ̀ ìkéde ló ń pè bẹ́ẹ̀ ìkéde ariwo gidi adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń lọ tó ń bọ̀ ẹ wọ àwọn màmá wa Ṣọlá ẹ̀kọ́mìrì Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú pẹ̀lú àwọn sugar boy wọ́n wà ní ibì kan mọ̀tẹ̀mọ́ eré àtọ́wà tọ́kọ̀ àwọn èèyàn jókòó mo bá wọn Ifọ̀ àbáwọn ṣe meeting lánàá wọ́n dẹ̀ gbóhùn bàbá wa Chief Sunday Igboho so intan sọ fún wọn ni pé because ẹlòmíràn ni intan ṣe yìí they were surprised inú meeting yẹn because wọ́n pè mí lórí fóònù ni bọ́dẹ̀ ṣe pè mí báyìí mo connect call yẹn mọ́ wọ́n gbóhùn bàbá for like 3 minutes. These are what we want you to understand that we will stand with every one of us. Gbogbo wa la jọ máa dúró tira wa and nobody kò perfect jura wọn lọ. Ẹ má wò pé ìtorí pé ẹbí àwọn kan ṣẹ̀dí láti lóyìnbó àbọ̀ no and I keep saying it doesn't matter pé torí àwa là ń sọ̀rọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ nísàlẹ̀ ẹ lè má rí wọn ni. So 8:50 we go maybe for another few more maybe another 1 hour. After 1 hour, then we bring the show down so that I can prepare as well for the radio station. So it's now almost 9 o'clock, and I need to be out by before 10 so that my little get around me together. Tebatikwe, go pass the message so that we can get more people to add their voice as well. So let's go back again, taking calls. Hello, caller. Hello, Koiki. Yeah, I'm calling from London. I'm going. Ekushe. I want to hear. So, yeah, gẹ́gẹ́ bí ó wà very important nípa ti radio yẹn funding yẹn but it's very important láti gbé the account make it public so that people be able to put in money into the account. alàgbà ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo fọlọ́run bẹ̀yìn ni ṣẹ́rí statement ẹ sọ yẹn pé ká gbé jáde yẹn mo fẹ́ kẹtù wò lẹ́ẹ̀kan sí ṣé ní ibi tá à ń báṣẹ́ lọ báyìí ǹjẹ́ ó wà right ká release account tí wọ́n fi tàbí fi gba owó rédíò jáde ní public báyìí èmi tún bí yẹn again. Okay. Another means a lè cascade ẹ̀ sí àwọn like people who are willing to participate because many people want to participate but if they can't get the account it will be very difficult for them to participate. And then àwọn tó yẹ pé àwọn ọlọ́pàá mú yẹn we need to actually rally around and help them. Tàbá ní àwọn lawyer among us who can also step in. A máa lọ síbẹ̀ àṣe justice lawyer kan lélẹ̀ sí nínú constitution Nàìjíríà tó máa ti pa fẹ́ respect lawyer àṣe pọ́n Nàìjíríà lé nìyẹn tàbá tún sọ̀rọ̀ lawyer. Ṣé rí ẹjẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń pè ní sìn.
ta ló tún pè lórí eléyìí ok bàbá wa Kọ́lá wọlé ẹ má pè sórí nọ́mbà tẹ́ ń pè sí yẹn nọ́mbà yẹn ó ń disturb broadcast nọ́mbà tẹ́ máa pè sí kọ́ nìyẹn tẹ́ bá ń gbọ́ mi ṣe rí lóòótọ́ á dàbí pé ta bá ń sọ mo fẹ́ kí kọ́ọ̀lì ẹ̀ kó reduce me because if not ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n kan tí mò ń sọ ẹ̀ tó rẹ̀ ń pè yẹn ẹ jọ tẹ bá ń wo show tí mo expect pé ó dà ń pè yẹn wò ó ẹ má pe nọ́mbà yẹn tẹ bá dẹ̀ pé ẹ wò ó ẹ tẹ gbọ́ show yẹn later ẹ má bínú ẹ kókó mọ ẹni tí mò ń sọ gbogbo yẹn tẹ́ ń gbọ́ ètò but ẹni tó ń pè sórí nọ́mbà yẹn wọ́n mọra wọn so kò ń ṣe gbogbo nọ́mbà náà ni afẹ́kẹ́ gbogbo yẹn máa pè sí but àwọn kankan ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ but it will be disturbing the show now alàgbà wa àwọn dádì wa tó pè tán lẹ́ǹkan wọ́n ní ká release account síta ká release ẹ̀ síta àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ sọ then that means pé àmọ́ tá à ń ṣe nìyẹn ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ̀ ń disturb broadcast tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ mo wà live nọ́mbà ìkọlẹ̀ má pèsè ẹjọ́ torí ọlọ́run mo mọ̀ pé wọ́n mọ̀ ní ẹ má bínú bàbá mi so nọ́mbà tẹ máa pèsè láti fi sórí thread ẹ níṣòro àwọn tó wà lórí Instagram là ń try láti make sure pé wọ́n rí show tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ so I'm trying to set it up so that they can continue to watch as well tẹ bá ní ká release the account tí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń dáwó sí that means pé ẹni tí ó bá sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ trust àwa tí ẹ gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ nìyẹn tẹ́ bá dẹ̀ ti trust wa then is of no use pé ká tẹ̀ náà fẹ́ gbowó rédíò yẹn and that's the fact I understand báwọn èèyàn fẹ́ dáwó but interface ṣe tí gbogbo wa mọ̀ the sensitivity of it ẹ fi pé no ṣẹ́tẹ̀ ẹ̀ sún pé intan ṣe yìí àwọn òyìnbó gan wò ó ẹni wọ̀ gbọ́ Yorùbá ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gba àwọn Yorùbá tó pọ̀ rẹpẹtẹ tó ń translate bó ṣe ń lọ àwọn náà software mi lọ́wọ́ ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn sọ yẹn wọ́n máa ti fi sínú software yẹn ó máa èyí tá a bá sọ English á fi sílẹ̀ èyí tá a bá sọ Yorùbá ó máa translate ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni wà náà èyí náà lẹ́ni ká má fi gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà níkùn ká gbé jáde kẹwàá ní ká fi account ká fẹ́ fi gbowó rédíò ká mú yẹn síta lórí live show torí pa fẹ́ satisfy everybody pé kó dáwó lóòótọ́ fẹ́ everybody dáwó then ẹni sọ̀rọ̀ lọ́yà constitution wọn ni lọ́yà fẹ́ lò láti lọ fi gbà wọn tó wà sílẹ̀ inter máa ṣe fìyẹn sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé àti ní káwọn ọmọ yẹn níjọ́ Sunday ṣé Sunday la ṣe rally àbí Saturday àwọn ọmọ yẹn fẹ́ máa lọ láti bí báyìí àwa la sọ fún wọn pé ká jẹ́ kó di Monday náà ti dé báyìí ó dàbí pẹ́ lójú ní Saturday yẹn Monday ti dé báyìí ìyẹn la ṣe sọ fún ìjọba governor Ogun State ẹ fi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kó máa lọ́lé èyí tẹ́ lò pẹ̀lú wọn ó ti tó gẹ́ àdìsọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ tó bá fẹ́ account ẹ̀yin ni kẹ́ máa pè láti make sure pé ẹ gba account yẹn lọ́wọ́ wa tẹ́ bá pè ẹ get wa kò dẹ̀ sẹ́ni kankan láti jọ́ ta ti bẹ̀rẹ̀ ètò láti last year tó lè sọ pé àwọn find it difficult láti get mi lórí phone kò sẹ́ni kankan tó lè sọ bẹ́ẹ̀ even though ta wà Nàìjíríà kò sẹ́ni kankan tó lè sọ bẹ́ẹ̀ +447594050979 we're going into the last maybe 40 minutes. I won't even make it 1 hour so that we can prepare for the Star Radio morning show. Once again, ọ̀rọ̀ lọ́yà kan ni tó wà lẹ́nu sí the constitution wọn ni lọ́yà fi lò ní constitution mọ́ náà tó tàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́yà dáhùn pé àmọ́ tá à ń ṣe nìyẹn. Hello caller. Hello Mr. Koiki ẹkú ọjọ́ mẹ́ta fún wa ní mo sọ pé kẹ́ fi sórí ìyókò we call your number tire and we send messages ibo la fẹ́ fowó sí kò cut mo ń gbọ́ yín mo fẹ́ kẹ́ land ni mo ń gbọ́ yín. mo ní ká fowó sí àwọn èèyàn mi wà bí ọ pé mo ní mo ti send messages pé. What I'll say is I'll give the happy inquiry number wa sílẹ̀. The inquiry number will then be able to be picked up. Àwa lè lọ refer padà sí WhatsApp message. I think that also we can do now. So màá fi number yẹn sílẹ̀ nísìn. So that ẹni tó bá ti get wa lórí WhatsApp tẹ̀dẹ̀ pé contribution yẹn lè fi ṣe ẹ pé the inquiry line ẹ má pe number yẹn nísìn because it's already on airplane mode.
is a local line Nigerian number ni tẹ́ bá ti pe number yẹn ẹ wá ní a ti send message sí ẹ fún wa lórúkọ yín or ká lọ wo number yín torí number mi mo save ẹ I have to go through message yẹn as quickly as possible but I can assure us that we are doing our best as quickly as possible for those donations because afẹ́ kówó yẹn kó tètè pé a ti wà ní stage yẹn bí pé by now ó yẹ kí process yẹn kó ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti yan committee tó ń ṣiṣẹ́ lórí but very soon things will start rolling when we have the full donation. Because that radio will be the best. Thanks very much. Right. All right. Let me focus. I think the last 1 hour on this radio. I think we should focus. And we've talked about it. Let's focus more on the radio because this is very, very important. It's the most important aspect of the broadcast. A lot of people are worried that we think about the Shelley. How do we communicate back to the outside world? We are not saying in Kokoma Shelley, but we must prepare for everything. And we have to. The radio will also be one area to communicate back to the outside world. Some of us are very big engineers, but you're waiting for me to tell us how and what to do. We have brains among us that can do things, connect to the satellite. But nítorí pé ẹ̀ ń dúró pé káwá bẹ̀yìn, káwá báyìí, you don't even have to consult us. Gbogbo prototype that you present fáwọn international community. Now come and use those prototypes on the Yoruba land. Of those prototypes, it doesn't matter whether it will work or it will fail. Let us use those prototypes so that our message can be delivered properly and maybe start making use of it. And tó bá ní ilé-iṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, ẹ sì fáwọn èèyàn ní discount, even if it's 1%. Tó bá ní ọjà yẹn 450 naira là ń rà tẹ́lẹ̀, ó ṣe wá di 420. Yoruba Nation là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Okay, ṣé kò ṣe pé internet yẹn ti ń. Okay, ó ṣì wà on. We have one bar. Tètè bá mi máa make sure kó wà on. I'm not sure why the two broadcasts. We only have one broadcast that is still on, which is our YouTube. Our Facebook, Koiki Media, is down. Okay, and also Koiki Media, the dual page. So not sure what is happening. And I call on Facebook. Facebook does not belong to the Yoruba people. But now we are talking about interface to must support the movement in terms of acclamation. Ìkéde kan tá fi máa ṣe ń bẹ̀ ní 24 hours. Yorùbá fẹ́ dá dúró. That's all. We're not interested in any other thing. Benefit. Oríṣiríṣi ètò. Èmi kọ́ ni máa ṣètò. Ẹ̀yin planners lẹ máa ṣe. A máa hand over fẹ́yìn ni. Why we focus on something else? Some people are already thinking that ṣé Koiki Media ló wá máa ní orúkọ Koiki Media ló máa di rédíò yẹn ni. You are stupid to be thinking in that direction. If you are thinking that way, it doesn't belong to me. The radio belongs to us. It doesn't belong to me. Divided in us, gbogbo wa pátápátá la ní. Facebook is not our platform. YouTube is not our platform. Instagram is not our platform. Akon ya loni. We are using it temporarily. But we have engineers that can start thinking, you know. Ṣé pé gbogbo thinking rí. Àwọn Yorùbá ò lè ṣe ni. Even if it's the local made, especially in tẹ́tẹ́ wà nílùú òyìnbó, you have done so many prototypes for different organizations. Tó gbà lọ́wọ́ yín. This is the time to make use of it. Put things together. Ó ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́, ká máa try it. Let's prepare for all eventualities. We should be able to jam their own security. Kí ló ṣe tá lè jam ẹ̀? Èmi lẹ ti fẹ́ kí n máa ṣe yẹn. Èmi kọ́ ṣe yẹn ni. Ẹ̀yin lẹ kọ́ ṣe yẹn now. You are all experts in your field. Ẹ kọ́ àwọn kìíní yẹn wá. Ẹ mọ bó ṣe máa wọlé. We lock them out. Àwọn náà jókòó nísìn, wọ́n fẹ́ mọ táwa náà sọ. Káwọn náà máa mọ tán sọ. This is not the time to start saying, kakọ̀ máa pè sórí show nìkan. How many people are sitting back every day and doing a plan?
By now we should be sketching things in our kitchen. Kí ìyàwó wọn máa bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ kó máa ní Yorùbá nation ni. Bàbá yín máa para jẹ́ para mi. Torí pé àwọn ọmọ tá a bí sí lóyìnbó wọ̀ ní lọ́lé. This is the time for us to be serious as Yoruba people and women and mothers. This is the time to have stickers all over the house. Jot things down. Equation. Come on, protect. Come on, minus it. This is the time for sásìkò eré. Kò ṣe pé ká kọ̀ gbé ètò yẹn nísìn kó tún dijọ́ mi ká tún lọ gbọ́ tẹlòmíì. This is not about pé a fẹ́ jẹ́ kí voice wa on lórí broadcast. No. By now we should be plotting so many equation minus. You know, we have a lot of people that are brilliant mathematicians. Nígbà táwọn secondary school, àwọn kan tún ṣe further maths. Maths wá jẹ́ further maths wá dàbí maths ni. Alágbárí ló ń ṣe further maths. And everybody can learn it. But èdè òyìnbó ló fi kọ́ wa. Ìyẹn làwọn kan ṣe sá fún maths. We hate maths. Tó bá jẹ́ pé èdè abínibí wa la fi kọ́ èdè la fi ṣe school, la fi ṣe secondary school àti university. Gbogbo nǹkan máa yé wa kétékété. Wọ́n force English lé wa lórí. Òun náà ló di problem nísìn. Let us ignite fire. Tí bá ní fire, kò ń ṣe pé fire a fẹ́ máa blow anywhere, but fire to tell them that we are Yoruba people. Tí station tí wọn kó máa gbọ́hùn tiwa, gbogbo nǹkan bá lè ṣe nìyẹn. A ti wà nínú wọ́ mọ̀ ní. Mọ̀ ká ti wà nínú ogun. Fúlàní wọlé, ó ń bá ìyàwó wa sùn, ó ń bá àwọn màmá wa sùn, ẹ náà sí nínú ogun. Tó dìgbà tá bá wọlé wá kẹ́yìn mọ́, lẹ máa tó mọ̀ pa wà nínú ogun. Ó dìgbà tí wàhálà bá dé lẹ́nu ọ̀nà tèmi, lẹ máa mọ̀ pa wà nínú ogun. Because every time ẹ máa ní à, wọ́n ti ń bọ̀ o, Ṣífù, Ìgbòho, Kóìkí o. But àwọn tí wọ́n ń ká mọ́ lójú títì nǹkan, àwọn èèyàn ṣèyàn. Additional mass. Aláwọn tó rí wọ́n pé ẹ máa multiply minus. Ẹ máa join it together. Tó bá jẹ́ pé helicopter tó lè fò díẹ̀ ni, ẹ produce prototype ẹ̀. This ẹ máa jókòó sínú garage every weekend, especially in tẹwà nílùú òyìnbó. Dedicate your weekend now, one weekend. Even if it's 2 hours. Káwọn ọmọ yìí máa bèrè pé, Dad, what's going on? I'm preparing for the Yoruba nation. Let our children know the purpose of what we are doing. Because ọmọ mi ní sìn, a kò máa bá bàbá ìjà nínú ilé ni. Torí bàbá ò communicate pẹ̀lú ẹ̀ nínú ilé pé ọ̀rọ̀ Yoruba nation lòún gbé dání. Àwọn ọmọ yìí rẹ́rìn nígbà tó náà rí mi lórí YouTube tí mo pariwo tí mo ń bi wọ́n pé kátó ló ń pè báyìí. Okay. Moment tó ń pè. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Because we are not communicating even with our families. And that is not good. We must carry along all our children. We must carry them along. We must carry them along. Àfi tó bá jẹ́ pé ìtagbé dání, we are not serious. Your children at home should be your number one person to know why we are asking for self-determination. Because tell you about Yoruba nation, when you believe in one Nigeria, it's not going to work. Let's take more calls. And this is the last hour, and we are more focused on the radio and a bit more of the way forward. Solution. Solution. Hello. Okay. Hello. Mo ń gbọ́ yín màmá wa, ẹ máa sọ̀rọ̀ là ń gbọ́ yín. Lórí ọ̀rọ̀ tó ní àkáǹtì yẹn, mo ti request fún àkáǹtì. A máa get back sí lágbára Ọlọ́run. Mo fẹ́ make suggestion kan, mi mọ̀ bóyá ó wọlé o. Mo ń ròyìn pé kí àwọn èèyàn kán mọ́ máa fi lè rojú torí tí wọn bá lè rí details yẹn gbà. Pé bóyá tẹ bá release àkáǹtì yẹn, kí ìgbélédè kẹ́nìkan wà lórí àkáǹtì yẹn kó máa transfer rẹ̀ sí another account. Báńkì ó mà another account pé ìgbélédè kan kó bá ti tẹ́ bá. Kò lè work the same thing ní kò lè work. We are dealing with a terrorist government. Mo mọ̀ ìbí mo rí sì tẹ̀ fi ń há ìkẹ́. Àní kò ní work sẹ́. Àkámọ́ fi ní stop àkáǹtì yẹn from work. operating. Tá bá ti release ẹ máa block ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni kò lè work. Sẹ̀máì ká tún mẹ́nu bà yẹn rárá. It's not gonna work. Àwọn ọlọ́sìn wà in charge in the central bank system. Okay.
so nígbà tá níyàn kan tó yẹ pé èèyàn kan sì ń lo fake profile lórí wa àléyàn tó ń lo fake profile ká tó wá release account we have somebody that is using a fake profile ìyẹn la ṣe ní káwọn èèyàn get in touch pẹ̀lú mi direct. Okay, mama expect it, no problem. Ọlọ́run máa expect yín à ń gbàdúrà fún yín nínú gbogbo wa o. Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe yọrí. Ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ ń jáde ní ọkùnrin ní obìnrin not even on rally alone ṣe rí èmi ò ní sọ pé our religion is not going to work for us. This is the time kó máa ní kùmọ̀ nínú àpò ẹ̀ kó máa ní nǹkan gidi mo ní kó gbé ìbọn dání o láti ní nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìbílẹ̀ àwọn kan believe in it that's fine but àwa ká believe in it a gbọ́dọ̀ jáde without it. It's part of our protection nítorí pé tó bá pàdé Fúlàní lọ́nà kó má ru ẹ mọ́lẹ̀ tó bá ní òrùka àlùwò kó wọ̀ ọ́ sọ́wọ́ bó bá sọ fọ́lọ́pàá pé mò ń lọ tó ní òun lọ òun fẹ́ díẹ̀ mọ́lẹ̀ kó yá lulú nǹkan kan máa lọ́n tiẹ̀ adéwọnú mọ́tò kò fi gbọ́ nìyẹn. Ẹja lọ díẹ̀ sí lórí ètò ẹ bá mute background ẹ ti mute background ẹ mute background ẹ ti wọlé. mo ti mute hello ẹ má sọ̀rọ̀ lọ alàgbà ẹ ti wọlé. Okay Yori nǹkan tí mo fẹ́ sọ mo ti send chat sí ẹ ò rí ni pé o lè send account number yẹn sí mi kó wá fáwọn èèyàn ní nọ́mbà mi since tẹ máa busy bẹ́ẹ̀ láti máa pick number so I can be transferring to anybody tó bá pè mí that's another suggestion tèmi feel when you send the account number to me then give them my number you can give them on the platform we call so person then I can be now sending the account to anybody that calls. I think that would be another better thing. And you mentioned something nípa pé tó máa bring price down. In fact, ó pẹ̀lú nǹkan tí mo sọ pé máa pè é sílẹ̀ àárọ̀ yìí pé máa bá ẹ discuss but maybe after the show I will tell you a lot of things tí mo ní láti sọ mi nílé sọ lórí show. Oh yes, definitely anyone tó bá ní iṣẹ́ tó ń ṣe nílé tẹ́ fi ń ṣe business by now we should be giving discount. Even if it's a little káwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ pé kí nìdí kẹ́ ní Yorùbá Nation ti dé it will not make you lose all your sales it will add value to it as well. A kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ wà nínú Ramadan ẹ káàbọ̀ sórí ètò. À ń gbọ́ yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Orúkọ tèmi ni Prophet Dr. Ayomi. Ẹ káàbọ̀ sọ. Láìní ẹ báàdì díẹ̀ bí a kẹ́ move díẹ̀ mo mọ̀ pé ní Nàìjíríà máa move káàkiri ni ẹ move díẹ̀ níbi tẹ́ wà yẹn because there is a lot of echo mo lè fi gbọ́n kan tẹ́ fi sọ sà. Orúkọ tèmi ni Prophet Dr. Ayomide Ogosile. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Mo sọ lórúkọ ti Ọlọ́run ẹ ò ní jábọ́ sà lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Inú mi dùn fún nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí nítorí pé ẹ̀ ń wá ìgbédìde Nàìjíríà lórúkọ Jésù gbogbo ẹni bá lóun fẹ́ bínú sí nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí lórúkọ Jésù ilẹ̀ alanu gbé wọn mì. Orí òkè ni mo wà tí mo ti ń wo fídíò yín lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo rí nǹkan tẹ́ ń ṣe torí pé ẹ̀ ń fẹ́ ìdìde fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Mi ò mọ̀ ní ìlérí. Ọmọ Yorùbá là ń fẹ́ ìdìde fún ọmọ Nàìjíríà à ń ṣe ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ni wá. Nigeria was forced on us by the British. We were never Nigerians. Ọmọ Yorùbá òkòrò tún máa fún ọ nínú ayé ìjà. Ẹ jọ̀ọ́ sà, mo ní ìbéèrè ńlá kan láti béèrè. Mi ìdẹ̀mọ̀ bóyá àwọn ẹ lè dá mi lóhùn, àwọn èèyàn lè dá mi lóhùn. Kí ló dé tó jẹ́ pé ẹni tí ó bá fẹ́ support wa láti yọ wá kúrò nínú ìgbèkùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ò láìkiri wọn. Ṣé ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè nìyẹn? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìdí yẹn kò pé méjì.
ẹni tó ń wo Nàìjíríà ó ń wo ògo Nàìjíríà dẹ̀ ti wọlẹ̀ tipẹ́. Àwọn tẹ́ ń rí yẹn tí wọ́n wà against wa nínú wọn aláboyún wà nínú ẹ̀, but ó ti gbàgbé pé tóun bá dé UCH láàárọ̀ yìí nísìnyí aláboyún yẹn wọ́n máa disrespect ẹ̀. Ìyá lọ́jà wà níbẹ̀ tó ò dá sí nísìnyí, ó ń wo wọn Nàìjíríà nítorí pé ó rí pé àwa là ń criticize Nàìjíríà nítorí pé politician ti guarantee àwọn ọmọ ẹ̀ tí kò ní iṣẹ́ tó máa fún ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Àwọn politician nìkan kọ́ ni problem Nàìjíríà, àwa aráàlú gangan a wà lára àwọn tó against wa nítorí pé wọ́n ò rí ìmọ́lẹ̀ tó wà níwájú. Tó bá rí ìmọ́lẹ̀ ni ìmọ́lẹ̀ yẹn ẹ̀yin náà wà lórí òkè nísìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ alàgbà. Ìmọ́lẹ̀ tó wà lórí òkè yẹn wọ́n ò rí ó dìgbà tó bá dé Jerusalem àti Saudi Arabia nítorí pé wọ́n ń rí òkùnkùn láàrin kan táwa ń sọ nísìn. Kò dẹ̀ ju gbogbo kinní lọ, orí olókun yìí ó fún wọn ní concern pé ó ṣe jẹ́ orí olókun lẹ́ ń gbé sókè. Ẹ bá jẹ́ kí n gbé Jesus sórí ẹ̀, Jesus tó jẹ́ pé tá bá lọ wo Jesus gan fúnra rẹ̀ kò ń ṣèyàn funfun ni Jesus, èèyàn dúdú aláwọ̀ dúdú ni Jésù, aláwọ̀ dúdú ni. But àwọn òyìnbó ló translate gbogbo kinní yẹn, wọ́n dẹ̀ kọ gbogbo yẹn fúnra wọn ni. Ẹlòmíì rò pé ìjẹ̀sìn la gbé dání, kò ń ṣe ìjẹ̀sìn la gbé dání. Ìtàgbé dání is freedom. Freedom ò dẹ̀ ń ṣe tíyàn máa bẹ gbogbo èèyàn. Nílùú òyìnbó wọn kì í bẹ̀yàn nígbà tó fẹ́ kúrò ní EU. Àwọn tó náwọn ò ní lọ, wọ́n ti gbà nísìn pé wọ́n ti lọ. So ẹni tó bá wà against wa, that is their own cup of tea. Cup of tea tiwọn nìyẹn. Nítorí pé you cannot, because ẹ̀ ń gbé ní north. Ẹ wọ́n sọ fún apáfẹ́dógún sílẹ̀. So ìwọ ò rí nígbà tí wọ́n ń bẹ orí èèyàn, tí wọ́n jìyà èèyàn, tó jí bàbá èèyàn. So ó dìgbà tí wọ́n bá jí èmi lẹ́ẹ̀ma tó mọ̀ pé Nigeria is not working. Enough is enough. We take few more calls as we are now about 1/4 the hour at the clock 9 a.m. right here. Ẹgbọ́n òsókè ẹni tó ń pè wá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ sọ Mr. Quick. Okay, Ohun yẹn lọ sílẹ̀ látọ̀dọ̀ yín o. About voting. Ẹ dákun, idea tí mo fẹ́ mú wá lórí owó ti donation rédíò yìí. Mi ò bá ní kẹ́ wá another number like private one tó máa jẹ́ ti donation nìkan. Ẹni máa fa àwọn èèyàn sí department yẹn. Any message tó bá ti ń wọlé, a máa jẹ́ pé ṣẹ́rí nọ́mbà yẹn wọ́n máa abuse ẹ̀ náà ni. The only number tá lè fi sílẹ̀ náà ni the information number yẹn tí mo sọ. We will leave that number before the end of the broadcast. But pé a máa tún ṣí WhatsApp kan wọ́n máa abuse ẹ̀. Àwọn yẹn máa add èèyàn sínú group. Dẹ̀ bá dẹ̀ yọra yín kúrò ní group yẹn máa wà upset. Another suggestion, sir. Yeah. Apart from the nípa rally tí a ṣe. Ẹ ṣe jẹ́ ká try láti jèrè ọkàn àwọn olórin like onífújì. For example, lẹ́ni mo wà ní live video ẹnìkan Sáfẹ́jọ́ Àmàmà. Wọ́n bá àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. So ṣé ká lọ consult wọn lẹ mean àwọn ò gbọ́ gbogbo tó ń lọ? Yẹ wọ́n gbọ́ but normal àwọn. No, tógun bá dé àtẹ̀ntó kọrin gbogbo àmàjọ wà nínú ẹ̀ ni. Ká lọ máa bẹ àárín artist pé ẹ̀kọ́ bá wa kọrin Yoruba Nation. Tí gbogbo ẹ̀ bá wà grounded, nobody is moving anywhere. Ó máa di scatter yam bẹ̀yìn náà ni. Àtolórin tó dá sí. So option tá a máa wá fi sílẹ̀ nísìn tó máa yá òun ni email address. I'm going to leave an email now. That email address will be for the purpose of donation. Èmi kémi lọ máa bẹ olórin lórí ọmọ Yorùbá. Ẹ̀gbọ́n mi tó pè bí ẹ bá ń pè wọ́n ẹ sọ pé Koiki náà wọn lè pè wọ́n. Tó bá fọ́nyányá olórin kankan lọ anywhere, but àwọn olórin bí Òṣùpá nísìn àwọn yẹn ti gbọ́ ti mọ bó ṣe ń lọ. Òṣùpá ti mọ bó ṣe ń lọ pé kí Nàìjíríà kó fọ́nyányá. Kàṣẹ àwọn ọlọmọ awọ́ lórí kan ní wákàtí mo kí bàbá wa Òṣùpá Saheed Òṣùpá olórin kọ́ olórin ní ṣèbó ṣì ń káàkiri ni nígbà bí àgbà tí wàhálà yẹn bá dé kọ́lọ̀ jẹ́ pé kọ́lọ̀ bá máa mú kó jẹ́ pé ní abúlé kan ló ti lọ kọrin ibẹ̀ ló máa dúró sí tí wàhálà yẹn máa fi tán bó ṣe máa rí nìyẹn everybody will be somewhere ẹja fìyẹn sílẹ̀
Now, the email address that you can use to make the inquiries is going to be musakalam1@yahoo.com. Àti mọ̀ pé ẹni tó bá ti send message síbẹ̀, that is for that purpose. We will streamline down the other messages coming on the WhatsApp. Ẹ bá mi type musakalam1@yahoo.com. Oshogbo rally is Wednesday, very soon. A focus lórí message and deliver for now. musakalam1@yahoo.com. All your inquiries regarding the radio and how you can support. When she said Lolo on my pin, the team working behind the scene. We are working on the Bitcoin. It's not yet sorted out. Very soon the Bitcoin will be also revealed. musakalam1@yahoo.com. I will lọ bẹ̀ olórin kankan, mo sorry gan. Ẹ lè bá wa lọ bẹ̀ wọ́n. Ẹ lè lọ bá wọn sọ. So àwọn gbọ́ gbogbo tó ń lọ. Over scatter yam. Everybody go yeah where. Musakalam1. Mike Uniform Sarah Alpha Kilo Alpha Lima Alpha Mike 1@yahoo.com. Matutupe again. Mike Uniform Sarah Alpha Kilo Alpha Lima Alpha Mike 1@yahoo.com. Somebody have just also point something that is very important. What are the benefits for the disabled? Benefit to majuti lo imbolo. Wallahi, those inside UK knows the benefit those that have disability challenges get. Brand new car, immediately when they bend and Tony disability challenge. Brand new car, log be fun. To someone naira, to someone pound. The benefit for the Yoruba first will not be something that you can even think of when we have the Yoruba Nation. Thank you very much, Oriade Martins, and those that have also helped us to put the message out. About type and also YouTube, and those watching us, thank you very much. It has also been done on Musakalam1. Yes, you're right, on Instagram. About repeat it more. Please, can we as well have Yoruba Bank and Yoruba Network? Oh yes, this is why I called all our engineers. Lagos rally will come up. It doesn't matter how you might think it will not happen. One it Ashe Bitcoin is the best. I'm aware of that as well. We're working on it. Because some people don't. I think the problem also is we have people that wants to support. And I know this. But one will pay a key. Now about finding support in the scene. You might pay details and one Omalowa on air one way or the other. I can tell you that you can use the proxies to send the money as well. It doesn't matter wherever you are. Kò ń ṣòwò terrorist kìíní là ń gbà, a fẹ́ dá rédíò community radio ni. So ẹ bá lọ sọ fún òyìnbó, ẹ bá lọ sọ fún àgbáyé, community radio ni. Community radio is everywhere. A fẹ́ máa bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. That's the purpose of the radio. It's called community radio. That is the language. So even if you go and tell the international community that we don't go, no, it's a community radio. And we have every right for Yoruba sons and daughters to contribute and donate towards a community radio. It is done all over the world. And this is a frequency radio. Thank you very much. For the donation, we will start also putting that out. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. For donations for the radio, send us an email. The disabled people will be well taken care of. Extremely taken care of when we get a Yoruba land. Go around now and see all those that are disability challenges at the Vimak, only disabled people. I think that's the right word in the UK. Physical challenge people. Physical challenge people. We take few more calls, but at exactly 10 o'clock, I have to bring the show down. Emma Binu, let's go straight to Australia. Hello, my brother. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Bíbélì ní ọ̀pọ̀ díẹ̀ láwọn. Máa nídìí gbogbo Nàìjíríà láti bí Yorùbá nation. Èèyàn tí ò bá ní belief kò ní belief náà. Àwọn tá a bá belief ká belief. Ti pé àwọn olórin tá à ń sọ yìí, ìbáwọn gan wọ́n wà lára àwọn tó ń ba gbogbo Nàìjíríà jẹ́ náà. Tọ́mọ́ ti gba àjẹkújẹ lọ́wọ́ àwọn politician. Àti tó ṣe dáadáa àti tí ò ṣe dáadáa, wọ́n máa hẹ́ẹ̀lì wọn máa. Nígbà tí Fúlàní bá dá àwọn ọmọ wọn dùbúlẹ̀ àbí ìyàwó wọn, tó bẹ̀rẹ̀ àbò tiẹ̀ dà, ìgbà yẹn lọ́sẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sókè. A ní láti bẹ olórin kankan o. Èyí tó bá gbógun òkú máa gbọ́, nǹkan tó máa sọ fún wọn, ó máa sọ fún wọn nígbà tó bá yá. So ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá tó pè tán láti Australia. Ẹ já lọ sí Akin ọmọ Akin. Bàbá mi ò mọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ nípa ó dàbí nípa wà lórí program ni ó kàn nípa kí fún àṣeyege weekend yìí ni. Ẹ ṣé gan ni mo wà lórí ètò. Gbogbo wa ni. Mo wà lórí ètò. Ẹ wà lórí program àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé o gba ọmọ Oòduà ló ń gbọ́ mi ni? Loud and clear. Mo fi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Oòduà ní tilé tó kó all over the world fún gbogbo àṣeyege tá a ṣe. Okay, one is back. The YouTube is back. So nothing is working. 419 country. Nothing. No customer service. Nothing. Nigeria is going to work. Only work. I'm just waiting for Koiki Media to be back on air. Okay, we're back on as well. Networking you. The other time solo team wọlé sí wọn lára. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa Yẹmí Folúkẹ́ Mokínbẹ̀. Níyì Ọlálékan Lọ́lá Ọlásùnkànmí. Yes, Temitope Joseph says physically challenged people. King Solomon sold gold. This is being planned already. It will hold this weekend. Benny. Ìyàndá Kórèdé. My brother Ọlánipẹ̀kun. Màmá wa Idia Fọlákẹ́ Mokínbẹ̀. Màmá wa Bímbọ́lá sọ pé yes, physically challenged people, not disappointed people. Yoruba Nation Now, Oriade Martins, Abiola. I'm just reading some of the comments, bear with me. We really want it here in Lagos. Mega rally will happen in Lagos very soon. Ariyo Abayomi, Eshe Suru, Atigba, Ikpepupo, Eja ka comment there now. Because we are now on the last part. We are almost just almost less than 33 minutes away before the end of the show. Adupelo Ogubo Enti, Etigbo Walati, Aro. Musa Kalam1@yahoo.com. Forward March, Yoruba Nation. Lasisi Kende, what about education? Education is the key. But education without all the necessary facilities in the classroom is a nonsense. Go to all our tertiary university, education sector is not working. There is no single operation of a proper computer system in any of our university as I speak to you. Maybe the private one. How many people can afford a private university in this shit-hole country? How many people really afford it? So when we are talking, we know what we are talking. A Yoruba nation, the benefit is just too much. It's still a fertile ground that can be developed more than Dubai within the space of 10 years. Some people will ask, how do we solve all the problems among us in terms of our how do you untangle all that? It's one of the most easiest things. It will be done on the round table in terms of what is our debt. The debt of Nigeria today is about 80 billion US dollars. People will say, what about those that own businesses from the other tribes in the Yoruba land? They will now sit back and have to respect a new constitution that will take care of the Yoruba people and those living inside it as well. That is the purpose. ó bá dúpọ̀ èní ó fẹ́ gbà mí sí mi adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run jẹ́ kí a ṣe léde ní àṣeyọjú. This is just the beginning. Èyí tó tún máa mighty Ọlọ́run tún máa ṣe fún wa. Àwa kọ́ la máa ṣe o, Ọlọ́run ni, àwọn alálẹ̀ ni. Lọ́la àánú
àwàyí tí àwọn mùsùlùmí òdodo tó fira wọn sínú ipò yìí tó ń gbàdúrà ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ pé àdébí ògo wa. One thing I want everybody to know that nǹkan tó da ò fẹ́ wáyé o. Nǹkan tó da ọmọ bíbí ló ò fẹ́ wáyé. Ìyá tó gbóyún sínú ọmọ yẹn ò fẹ́ wáyé o. Ọmọ yẹn ti enjoy ibi tó wà fún 9 months. Ìyá yẹn ló ń fìdí ẹ̀ ló ń gbé káàkiri ó ti enjoy ẹ̀. Àwọn dọ́kítà ní pé kó gbé dáadáa. Àwọn ní ẹ̀ṣẹ̀báyá ní pé ìyá yẹn ló máa force ẹ̀ pé you just have to come to this world. Nǹkan tá a gbé sọ́wọ́ nìyẹn o. Nǹkan tó dà yóò fẹ́ wáyé o. Ẹ jọ̀ọ́ tó lọ brothers and sisters. A máa dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ akínní pé a máa bí àwọn ìyá wa ṣe bí wa sáyé ni. Tí àwọn generation tó ń bọ̀ wọ́n á lè sọ pé àwọn fọ́fọ́fadà wọn jà fáwọn. Àwọn ò jà ọ́. Àwọn ará fẹ́ jà fáwọn generation tó ń bọ̀. Not my own generation or my children. Four children tó ń bọ̀ àwọn ló máa dúpẹ́ lọ́wọ́ pé àwọn èèyàn kan jà débi tá a dé. Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe. I just want to give thanks to Almighty God that ní cause láti sọ pé yá wàhálà ṣẹlẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kéòkì media. Wọ́n shoot everybody lérí tí ó bá sí media wo mọ̀. Ònìkan tá a rí nínú ní England, ní Canada, ní Germany, ní gbogbo all over the world. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Sunday Igboho. Ẹni ọmọ kékeré tọ́lọ́ ń gbéṣẹ́ tó nágbára lé lọ́wọ́. Ọlọ́run PPM fún ilé ìbọn náà ṣe PPM Moses. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ our president. Professor Akintoye, bàbá àgbàlagbà tó ń tọ́ wa sọ́nà. Ọlọ́run á dúró tì wá, á dẹ̀ ṣe àṣeyọrí. By this time next year, we have too many things to thank God for what God has done. So okay, ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. To that àsìkò, and I still now want to use, nílé ìgbé ìpè kankan mọ́ ní wákàtí. So what is going to happen now is gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti send message, wọ́n máa treat message yín nísìn. I'm not going to take any more calls. Ẹ má bínú, we're not taking calls. Let us just, listen to the last, less than 30 minutes before I now finally bring the show to an end. Let me also mention this. The reason why we continue to want to stick to the WhatsApp is because it's encrypted. It's an encrypted line. Nobody can be able to listen to the conversation. But you can make the inquiries on email, and then it will make us come to you as quickly as possible. We have a lot of people that are watching. The killing business of fake base. So that wọ́n lè lọ feed àwọn tí wọ́n fún wọn ní 10,000 naira. Kéèyàn kankan máa okay, mo gbọ́dọ̀ máa gbé ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀du mo láti fáwọn láyè even though pé mo ní mo gbé pè mọ́. Mo ti gbọ́ bó sọ pé fẹ́ gbé kankan wọ̀ mo ń gbọ́ ọgbẹ́ bọ̀ tí mo láti sáré pé wọlé kí n fi platform mi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó jáde ní UK ní weekend yìí because gbogbo yín mọ̀ kí n bá ta pé rally yẹn àwọn kan tún lọ block ẹ̀ but wọ́n sọ pé ọlọ́pàá bí ọlọ́pàá wá síbẹ̀ wọ́n bá wa ṣeré inú wọn dùn wọ́n lọ. So ó tún wá jíjà àwọn èèyàn pé now rally láti máa ṣẹlẹ̀ ní all the time. So àwọn èèyàn ti wá jí dìde ní UK sí wọ́n ti jí dìde wọ́n ti sọ jí ọlọ́run ti fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè everybody ti sọ pé ní gbogbo area ní UK sí wọ́n fẹ́ máa ṣe rally ní pé bí mo ṣe parí ti West ti London yẹn àwọn ará wo bá tí mi pè mí wọ́n ní no aláti ṣe rally ní Rubantin so yẹn a máa ṣe ní May 1st àwọn kan tún pè mí lánàá wọ́n náà fẹ́ lọ ṣe kan ní Mapulash so àwa kúkú sọ fún everybody pé ní May 1st sí o everybody jáde kan ṣe rally ládùúgbò wọn èmi náà máa ṣe rally ládùúgbò mi ìwọ náà ṣe rally ládùúgbò ẹ May 1st everybody yẹn kú síta ní UK ìlú tẹ́ bá wà ní abroad ẹ bọ́ síta kẹ́ ṣe rally kẹjẹ kí ni ń dùn tó bá tún wá di June 12 a máa ṣe mega one. A máa ṣe mega one jẹ́ pé pèsè tó lè dá wa dúró
Mo ṣe wà kí n máa kọrin kan lórí iṣu mi ẹ má dá wa dúró ní ìsìn everybody ti ṣe kí ni àti jásí nobody tó lè dá wa dúró mọ́ a ò dúró lórí Facebook nìkan mọ́ a máa lọ sórí rédíò a máa wá bọ́ sí ojú títì a máa sọ fún ọ ẹnìkan pè mí lọ́nà Koiki onígbẹ̀dọ̀ onílùsì onínúnúnúnúnúnú níwájú àdúgbò mi mú láti máa pariwo ni. Bẹ́ẹ̀ni ẹ mọ̀ pé mo sọ́nà ká máa fún fèrè ká máa lọ abọ́ pápápápá amújọ́ kan àti ìmọ̀jọ́ náà so that signal yẹn á máa jáde simultaneously around the world. Wọ́n máa bí wá pé kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí neighbor yẹn bá rí tẹ́ ń lu páànù pàpàpà máa pé kí ló ṣe ogun ti dé ni àwọn nínú Yorùbá fi jáde ni so ẹ ti gbọ́ ẹ tún bá ń tún àwọn déètì yẹn pè dáadáa káwọn èèyàn lè farabalẹ̀ gbọ́. tó wà ní acne tó wà nígbà tó bá di May 1st ẹ jáde ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ kí ní kan fún yín tá bá ti pe rally tí àwọn kan bá kọ̀wé kan tó ní pé wọ́n stop rally ẹ má dá wọn lóhùn o ẹ má dá wọn lóhùn tó dáwọn tó kọjá dáwọn yẹn mú confront wọn nítorí Prince Philips ogun kan ọ̀nà ẹ̀ tí n bá sọ fún pé ńgbà tá à ń ṣe rally lọ́wọ́ àwọn kan kọjá wa more than 3,000 people ló ń pariwo mo ní lórí Facebook mi ẹ lọ wo Gbedu 2 ó wà níbẹ̀ tí mo rìkọ́ọ̀dù wọn tó ń ṣe rally bíi 3,000 people ọlọ́pàá jáde wọn níjọ́ tó sí Prince William tó sí Prince Philips yẹn náà lọ ṣe o ní ọjọ́ àgọ́gọ́ ni wọ́n ṣe níjọ́ tá à ń ṣe rally wa ní last week Saturday so tẹ́lifọ̀dì bá kọ̀wé kí ẹ má dá wọn lóhùn jáde ní àdúgbò ẹ May 1st jáde ní àdúgbò ẹ pariwo jẹ́kọ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ sí wọn sọ̀rọ̀ sókè àìsàn tó láti sọ̀rọ̀ sókè o and then ẹnìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ní àwọn ọmọ wa tó mú sí police station ẹ má jẹ́ ká ti sọ jìnnà wọn láti release ọmọ ẹlẹ́ni o unless wọ́n ṣe sọ fún mi last week yẹn wọ́n ní tẹ́mi bá lọ sí West End wọn náà máa mú mi mo dẹ̀ lọ mo kọ́ mi ìrù lọ ọlọ́pàá tí wàá gbọ̀n wá lọ́wọ́ ni pé kábù iṣẹ́ náà Koiki o wọ́n á dúpẹ́ padà sí ẹ. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du àti gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí mo láǹfààní àti rí tí mo mọ̀ pé bóyá wọ́n ń wò lọ́wọ́ ṣe rí fèrè yìí mo sọ ní ìgbà kan we will have a day every week that we have to decide tá a máa fi máa sọ pé ní wákàtí báyìí kódà kó bá jẹ́ lóru lọ́dọ̀ yín ni ẹ máa jáde ní táìmì yẹn nínú ilé yín tẹ́ máa fún fèrè tẹ́ máa pariwo tẹ́ máa maybe for 2-3 minutes and let's make this clear if anybody is having it at the back of their mind pé tí wàhálà bá dé a máa sá lọ a dúró tán pátápátá we are not taking any more calls kí ni àwọn kan máa pè mọ́ but I have to give the media preference. Ẹ wojú èmi o. I would rather be in the Yoruba land when the trouble starts than be far away so that I can witness it. But the trouble that is going to start, let's first do the acclamation in a very civilized way. We are not going to tell our youth going up and down, kolotoja. But about the towa nija, I'm a banigbo parapara ni. I won't say more than that. Everything that is gbọ́ lórí broadcast láàárọ̀, I, Olayomi Koiki, have said so. Apart from the pre-callers that came. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí Trafalgar Square. Your picture got to us. We appreciate every single one of you. Ẹ̀yin tẹ́ lè lọ for one reason or the other. We appreciate you as well. I've seen all the faces. Ẹ mọ̀ pé tèmi náà bá wà níbẹ̀. Bọ́ọ̀ tẹ̀ sọ fún yín. Ẹ mọ̀ ìtẹ́ni náà. Àjọ máa ṣe ni. Tí ilẹ̀ Ìbàdàn tá ṣe, àwa lọ from the media angle. Lai Mohammed thinks that we will run away when trouble starts. We have already run away for a very long time. People like us. Èmi ni mo mọ iye ọdún tí mo lò níta.
èmi ò sọ tẹlòmí o, èmi ni mo mọ iye ọdún tí wọ́n fi lé wa síta. So if he has now thought that what we are discussing now in his forehead as an old ragged man, thinking that me, will run away, tell him, ẹ sọ fún orí ẹ̀ àfi fagbọn, ẹ kọ́tẹ̀ dáadáa ẹ̀yin bloggers pé mo sọ bẹ́ẹ̀ pé orí Lai Muhammed a máa fi fagbọn ọmọ àlè Yorùbá ìwọ̀n sọ fáwa máa sá lọ ó mẹ́yọ ọdún tá ti fi sá lọ tẹ́lẹ̀ ni, sá lọ síbo, sá lọ sóko ẹrú, oko ẹrú là ń ṣe lọ́hùn, oko ẹrú òun là ń ṣe lọ́hùn, ẹ kọ́tẹ̀ dáadáa kẹ send message sí òun àtọmọ ẹ̀ pé èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀, èmi Ọláyọmí Kóìkì ẹkùn ọkọ gbogbo wọn pé orí ẹ̀ as information minister la máa fi fọ́ àgbọn pé a máa sá lọ tá a bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà àbí tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀. Who is he? 14 years outside the Yoruba land. Ẹ sọ gbogbo wa di ẹran adilẹ̀ tí òyìnbó ń disrespect wa, òyìnbó tó dá wà lásẹ̀ mi lọ́rùn àwa tó wá disrespect wa nílùú òyìnbó, ìwọ wa náà máa sá lọ. Ó tí mo tó ń bọ̀ Lai Muhammed, you don't even have a clue what is about to stop. You don't have a clue. And that's the message for him. Ẹ deliver message yẹn fún ẹ̀yin tẹ́ ń wò lẹ́yìn. Ẹ kọ́ ti ibi tí mo sọ yẹn kẹ́ mú fún. Ẹ send ẹ̀ sí lórí WhatsApp pé mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Pé àwa ti dúró tán láti defend ilẹ̀ wa torí àwa la nílẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. I will not be on air maybe until 11 o'clock on Star Radio UK. Then after that, we start looking into, the back end, reviewing things. Ní poster kankan mọ́, ní any materials, gbogbo materials pátápátá, gbogbo ẹ̀ ni mo kó jáde níjọ́ Saturday. Every single materials that we have was used on Saturday. And we say thank you. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa kan that gave us access to his printing. Mo fẹ́ sọ bí tí printing kìíní ẹ̀ wà, bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ mọ́ra yín. Gbogbo yín lẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan lẹ mọ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Èmi kọ́ lẹ̀ ń ṣe fún, à ń ṣe fúnra wa ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ìyẹn kan sọ pé 21 years lòun ti lò níta. Ṣé kò tí tó? Àwọn èèyàn ń lo 40 years, 30 years. Àwọn tó ti lọ láti 1980 wọ́n padà wá sílé. Ìwọ wá ń sọ fún wa pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà àwa kan máa sá lọ. Ibo la tún fẹ́ sá lọ? A tún sá lọ sóko ẹrú náà ni. Àbẹ́mọ̀ kókó ẹrú lẹ rán gbogbo wa lọ for a very long time. So please, we are now pleading again. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ bẹ́ ṣe máa ń ṣe, tẹ́ máa ń pè wá lẹ́yìn. Wọ́n máa gbé wá fún yín o, wọ́n máa wá deliver Koiki o. And we need a lot of t-shirts. Tẹ́ ń wò báyìí. Let our people feel belong. Ó fẹ́ dìjà níjọ́ Saturday. Lórí pé àwọn kan wọṣọ, àwọn kan wọṣọ. But a lot to manage it. Yes, 20 years in Spain. Ṣé ń gbọ́? 30 years. Ìyẹn kan sọ pé 30 years ní bíbá lórí YouTube. How many years? Ẹ jẹ́ ká fi ká tún brush mind ara wa. Kí ìyẹn kan wá sẹ̀ ń sọ fún wa pé a máa sá lọ padà. Sá lọ síbo? Níbi tá ti ń fọlẹ̀, níbi tá ti ń fọ̀gbẹ́. I would rather be in Yoruba land than be on the other side, whether it is good or bad down here. And it is already good because awala nile. So if people like him is thinking that when all this starts, we will just run away. Run to where? 24 years people have spent outside the country. And they can't come back home. Àwọn kan tẹ̀ fi wálé wọ̀ rí lédè sí. No good health care. Àwọn tó ti lọ, tó ti wọ́n bọ́ ṣe ń gba treatment wọn, tó ń rọra manage ẹ̀. Gbogbo ọ̀la ní oríṣiríṣi ló wà lára wa, tá rọra manage. 16 years in Malaysia. Malaysia wá gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tí yẹn láti lọ jókòó sí, but ṣé yẹn ní choice. 32 years in UK. These are the messages that's coming. 25 years. Kò tí tó. Yes, that is home, but this is our main origin. 22 years. People have spent years and years outside and well been disrespected. 15 years, 10 years, 26 years. Kò tí tó. I would rather want to be here than there. So that káwọn ọmọ lè padà wá sílé.
kí là ń ṣe lọ́hùn à ń ṣiṣẹ́ fún òyìnbó à ń ṣiṣẹ́ bí ẹrú working day and night to even now make our family here to survive. About 20 years in America, 31 years in America, 12 years in UK, 21 years in UK. Kò tí tó. Ó wá ṣe ń sọ pé àwa secessionist. Anyway, ẹ jẹ́ ká ṣàrà dé mọ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn ní fi violent ṣe 18 years in Europe. Ẹ wo báwọn yẹn ṣe ń kọ years yẹn wá gẹ́gẹ́ bí ẹ mọye ọdún tó wà ẹ mọye days tó wà nínú year ni 365 days in a year. Ẹ wá multiply it by 16 years. Ẹlòmíì family ẹ̀ tó pressure sí ti kú family ti break àìmọye family tó ti break which I was just told about one. Ó délé báyìí gbogbo ẹ ti dàrú ni lára àwọn tí mo mọ̀ dáadáa ni ó wà nílé presently báyìí ó mọ̀ àtọ́ máa fi délé gbogbo ẹ ti dàrú yányán ó ti di ẹ wá sọ ẹ̀ṣẹ̀ àjẹkùnrin wa gbé sínú bẹ́ẹ̀ àwọn family kan ti sọ di yam skataskata ẹ̀gbọ́n àbúrò ti jà àbúrò àtẹ̀gbọ́n ti jà lórí pé bá ń kọ́lé tí ẹ̀gbọ́n wa ń sàṣà àbúrò pé kó má wá sílé ilé náà lẹ́wọ́n fẹ́ fi máa threaten wa ẹlòmíì ò lè wá sílé in the last 30 years ẹlòmíì ò wá sílé in the last 2 years àwọn tó ń wá gan sẹ wọ́n rọ́jú ni àwọn èèyàn wá sílé wọ́n hide fún family wọn. Do you understand what it means as Yoruba people? Àwa la fẹ́ràn family jù láyé yìí ó wá di pé àwọn wá sílé àfi jẹ́ kí family wa mọ̀ pa wà nílé because a ti rí poverty tó wà láàrin wọn 5 years Dubai gẹ́gẹ́ bí ìlú. Immigration is a fraud. Dọ́kẹ́mi olúlo ìyá àwọn tó bí sọ̀hún nìyẹn 17 years in Europe 12 years ó wá jẹ́gẹ́ bí tíyàn fi ń ta yín. Ṣẹ́gbọ́ my dad the most fraudulent country gba gbogbo ẹnu mi sọ torí pé àwọn ọlọ́kọ́ wa sínú wàhálà tàǹfà yìí ní ọ̀dọ̀ wọn náà tẹ bá tó apply fún wèé wọ́n máa disrespect yín wọ́n ní Nàìjíríà ẹ máa béèrè question òṣì lọ́wọ́ wa 9 years in Zambia wá jẹ́gẹ́ bí ìlú ni mo ní kàn ṣe lù bó wá jẹ́gẹ́ bí ìlú pẹ̀lú nǹkan tí ó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kó rí wá pé náà ẹ jẹ́ ká dìde kàwé kọ ẹ rò pé mo kàn wá sórí show láti ọmọ apariwo ni bó ṣe ń dùn èmi nìyẹn ẹ jẹ́ ká dìde ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ̀rù ẹrù wo lẹ́ ń bà ẹ ní láti bẹ̀rù anything 10 years in South Africa wàá tún máa disrespect wa 40 years in Italy these are the messages coming up on the thread 7 years in UAE it go better for 60 bloody years. Lock everybody potential. What lock everybody? Ìlú tó níná. Báwo lẹ ṣe fẹ́ jẹ́ kí nǹkan work? Kò sí iná. Britain, our number one enemy. Not their citizen, but the country itself. Àwa wí tán wọ́n ní kó máa jáde. Ẹ fẹ́ dantí wọ́n lọ ṣerú ní Saturday. Wọ́n nítorí wọ́n sìnkú Philip. Àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn. Òun wá ṣe dáadáa fún wa ni táwọn ṣe dáadáa fún wa ni 16 years in Ghana 10 years in Morocco àwọn ìlú wèrè àwọn ìlú yẹn 5 years in Kuwait wọ́n máa ń disrespect gbogbo Nigerians ni. Let us wake up, Yoruba people. Let us push everything and shut the whole system down as quickly as possible. Bẹ́ẹ̀ni kíyàn lò 57 years in diaspora kò tí ì tó wọ́n wá fi máa gbowó diaspora 46 years in UK. Ẹ máa lọ sọ fún wọn mọ́ṣáláṣí tó bá ti gbọ́ yín ẹ kúrò ní mọ́ṣáláṣí yẹn kẹ́ lọ mọ́ṣáláṣí ní kò ṣe dandan gbogbo ẹnu mi ni mo fi sọ. Mọ́ṣáláṣí tẹ́ bá ti sọ fún ìmáàmù pé Yorùbá ní kẹ́ máa fi sọ fún wọn pé Yorùbá fẹ́ lọ tó bá ti sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ walk away kúrò ní mọ́ṣáláṣí yẹn kẹ́ wá mọ́ṣáláṣí mi lọ if not kẹ́ máa kírun nínú ilé yín. Kí láǹfààní pé ẹ wà ní Europe mọ́ṣáláṣí kan sì ń ṣàdúrà ẹ jẹ́ àṣàdúrà fún Nàìjíríà ẹ dìde kẹ́ sọ fún wọn pé láíláí àṣàdúrà Nàìjíríà mọ́ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ní church kẹ́ dìde kẹ́ challenge wọn kẹ́ dẹ̀ walk away àdúrà yín ti gbà wọ́n ò lè fi ṣe kankan. We have all this asalatu ẹ jẹ́ àṣàdúrà fún Nàìjíríà òṣìwò lẹ́ ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà tó ti fọ́nyányá lẹ́ ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà lẹ́yìn send owó wá sílé tí Nàìjíríà bá dáná yẹ kẹ́yìn máa send owó wá sílé any imam tó bá sì ń sọ pé kàdà ṣàdúrà fún Nàìjíríà kankan kẹ́ dìde kẹ́ challenge èmi ò ní kẹ́ bú wọn ẹ dìde kẹ́ sọ pé no imam we disagree with that àṣàdúrà Nàìjíríà mọ́
àdúrà ilẹ̀ Yorùbá ní kẹ́ máa ṣe fún wa nísìn tẹ́ ẹ bá ti ṣàdúrà ilẹ̀ Yorùbá èmi kúrò nínú ṣọ́ọ̀ṣì yìí nìyẹn mo kúrò ní mọ́ṣáláṣí and you walk away tẹ́ ẹ bá rí ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí mi lọ ẹ lọ sí mọ́ṣáláṣí mi kẹ́ lọ máa ṣe tọ̀dọ̀ tí yín fúnra yín àwọn tó ń dá wàhálà sílẹ̀ nìyẹn and most especially all the diaspora religious centers pray for Nigeria that is not working àtàwọn àwọn tó wà nílé wọ́n ti kéde àwọn yẹn ogun oṣó gbogbo àtẹ̀pá ogun oṣó náà ló ní gbogbo yẹn lójoojúmọ́ Lagos Ibadan expressway tó yẹ kó fix for years they refuse to do so every mosque ni mo sọ every mọ́ṣáláṣí especially nínú Ramadan ẹ challenge wọn àti especially tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ti Yorùbá even the Muslim Association of Nigeria ní ó control gbogbo ẹnu ni mo fi sọ a lè máa ṣàdúrà Nàìjíríà mọ́ tí yà ń jẹ káwọn wá sílé kí màmí ẹ máa padà sùpù kó máa padà bọ̀ nílé ńgbà ìkó wá gbé ní Nàìjíríà ẹ lọ wo gbogbo àwọn imam àwọn àfà tí yà ń jẹ ẹ̀yin ò lè jókòó sílé òyìnbó kẹ́ni kọ́ máa ṣàdúrà Nàìjíríà ẹ̀yin ẹ relocate wá sí Nàìjíríà ńgbà yẹn ẹ relocate wá sí Nàìjíríà tẹ bá sì ń jókòó ní mọ́ṣáláṣí kan tó ń ṣàdúrà Nàìjíríà ẹ mọ tẹ́ ń ṣe nìyẹn ẹ kàn wá ń deceive ara yín lórí thread níbí báyìí tẹ́ ń comment tẹ́ ń phone fact nìyẹn ẹ jẹ́ ká máa sọ ẹni mọ́ṣáláṣí èmi ò sọ ti Nàìjíríà because gbogbo ti Nàìjíríà yẹn scamanja èmi ò ní pé kò sẹ́sìn ní Nàìjíríà o but wọ́n ti kéjì wọn wọ́n ti kéjì gbogbo wọn yàtọ̀ sí àwọn bàbá confam àwọn bàbá kọ̀ọ̀kan tó sì ń sọ̀rọ̀ àwọn imam kọ̀ọ̀kan tó sì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ní gbogbo imam kọ̀ọ̀kan tó sọ̀rọ̀ mọ́ ni àwítọ́ wa ní pé ṣé sàríà la máa fi máa ṣẹ̀sìn ni tàbá gba ilẹ̀ Yorùbá ṣé sàríà kan lọ́fin lọ́nlò ní north fact lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi àárọ̀ yìí any religious center pray for Nigeria ẹ dìde kẹ́ challenge wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ má bú wọn but you stand up and say no we are not praying for any bloody Nigeria anymore tó bá wọ̀ kẹ́ jáde wọ́n rí bí wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni let's start telling them Mori Embe, Kaso Baba, very good friend of mine. Kò dá sọ̀rọ̀ Yoruba Nation. Kaso Baba. Ìmọ̀ àti ẹ̀ báyìí lájọ wà. Àjọ wọ secondary school ni. Ìmọ̀ àti bọ̀bọ̀ yẹn. Very good friend of mine. Shit old country. Lock the whole mind of every Yoruba people. Àwọn náà ń ṣàdúrà Nàìjíríà nínú mọ́ṣáláṣí kan. Ẹ̀yin náà jókòó síbẹ̀. Èmi ọmọ orí jókòó tẹ́ ń jókòó. Àdúrà yẹn ò gbà. Fact ni mo sọ fún yín àdúrà kankan lè gbà because ẹ bá ń ṣàdúrà Yorùbá Nation àdúrà ti gbà but tó bá ṣe ń ṣàdúrà Nàìjíríà ẹ̀yin náà jókòó sínú mọ́ṣáláṣí yẹn ẹ̀ mọ́ tẹ̀ ń ṣe nìyẹn 30 years in UK ṣe ń wò we are just about 8 minutes out of the broadcast support Koiki Media ẹ máa rò pé tó dé bẹ́ẹ̀ ni ó dé bó ṣe ń dé owó rédíò ọ̀tọ̀ owó Koiki Media ọ̀tọ̀. Èmi ò ń ṣe blogger. I've told you that. We are media and we need money to continue to run the operation. Oh yes. A máa jẹun náà nínú lómi àmà sọ pé Sanwó-Olé problem tiẹ̀ nìyẹn. Ìwọ lọ sọ fún director BBC pé èlò ló ń san fún every month. Lọ pé BBC nísìn. Ìwọ pé BBC kó sọ fún ẹ pé èlò náà sọ fún director BBC. Because some of you don't even understand. I can understand it. It's not because we are talking about Yoruba Nation. No, we have been asking for that for more than 7 years. That is our media. Contribute and donate to the media. Your $1, your 120 naira, 110 naira. Even the battery on the phone is 10%. Because you're going to main source. I think what most you see. If you want to support that one, we will tell them to put our information out. What in cross-check all the messages coming through. Mo ní kẹ́ disrespect imam yín o, but imam yín ò gbọ́dọ̀ ṣàdúrà Nàìjíríà o, kẹ́ jókòó síbẹ̀ o. Ó bẹ́tà kẹ́ wà nínú ilé yín kẹ́ máa ṣàdúrà fúnra yín. Torí pé àsìkò ti tó 16 years in Dakar. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ bí tó sin bàbá àti yẹ́sì. Ẹlòmíì ò fojú rí báyìí. Enough is enough. We will use everything to fight them. But media is one of the biggest threats to any government around the world. Money. Hello, find out. Media. Adúpẹ́ lọ́wọ́. Mọ̀ àwọn kan ṣì ń dá £3 kan tí mo sọ láti last year. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Dedicated people. £3 yẹn mọ́ tó máa ṣe.
If you pay some oríṣiríṣi software tá ń lò ní, we are still paying for it even though I'm not using my laptop. Wọ́n yọ owó kíní kan yìnbó, ìwọ ló problem ti ẹni yẹn tó bá ti yọ máa disconnect ẹni yẹn. We are still paying for different things. 9 years in Egypt kò tí tó kọ́ wálé. Ibi tí wọ́n bá ti lò 10 years ó yẹ kí wọ́n máa padà bọ̀ ń lé ni. Ilé ò ṣe wà. There's no place to come. So donate towards Koiki Media. Support us. And those of you sending money through PayPal, I need to mention this as well. Because PayPal ni montaja ni, èmi ni montaja. One ni montaja ni o. So when you send money and you put in goods, they're probably holding it as 21 days. Owó yẹn ṣì máa clear. But if you can do us with other platforms, send the money across. We appreciate every single person. 10 years, 15 years in Germany. Family ti break lóríṣiríṣi. Ìjà tí kò jẹ́ kó ẹ mọ̀ pé ìjà máa ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá ni wá, ìjà láti máa ṣẹlẹ̀. But nígbà tí ìjà bá ṣẹlẹ̀, ṣé àwọn bàbá tó yẹ kó bá wọn parí ẹ̀ nígbà tẹ́ni tó ń bá jà ó wà ní UK àbó wà ní Germany kò dẹ̀ lè wálé. Ìjà tó yẹ kó tètè parí kó má di family problem. Ó máa di family problem, ó máa escalate kó tẹ̀ tó di pẹ́rọ̀ social media dé tó ń gbé gbogbo ẹ̀ wá sórí social media nísìn. Ìjà tó yẹ kó kọ̀rọ̀ parí nínú ilé. But nígbà tẹ́ni ò bá lè wá sílé. Àbí nígbà tó délé tó tẹ́ kó bá nílé kò bá. Ẹlòmíì wá sílé in tó yẹ kó bá sílé kò bá. Please, if you're sending money through PayPal, it should be friends and family. Don't send it as rajà lọ́wọ́ yín o. Torí pé tẹ́ bá send it pé mo tajà fún yín, they're holding the money for 21 days. I appreciate every person that have stand. Yes, the world is free for everybody. Nobody should be in bondage because set your mind free to know the truth. That's Kaso Baba. Please, when you're sending money through PayPal, it has to be friends and family. You send it, they're holding for 21 days, and you're also paying a bit of fee. I'm working on the Bitcoin. I need to get a little bit background on it. It's not my area. But if you have a bit of knowledge that you can share, I will review it. Because in Because I know it's the new. Then also, as I'm wrapping up now, I plead with everyone. I haven't sent any friends request. I'm not chatting you up on the Mixed Messenger. I know, as I've talked about the email, watch out to the email you are going to be corresponding with us. Come out to our open musakalam2@yahoo.com. One, let me pay temio. Verify with me. Oh yes, if you are in doubt, one person have access to my phone. And that voice is guaranteed 100% on that phone. Again, especially those of you that called. Look like phone. One voice, Nicole Magbo, and that voice is the message. WhatsApp only. The reason why I'm giving all this background information, because we also have an imposter pretending to be me, but is what probably watching right now, pretending to be me. If you are in doubt, apart from I only have a one UK line, maybe the inquiry number that you see poster maybe few people also have that number. It's a local line. But I don't discuss anything sensitive on it because it's open to virus. It is not encrypted. I don't record all conversations because I believe those I'm talking to, we are all one. You record me, you're wasting your time. I do not record any calls because it's show nile like Bidani. I say thank you very much. Join me in the next 1 hour on Star Radio UK as I say a very good morning and have a very blessed week ahead. Yoruba Nation, no going back. And to finish it off, go and open a Twitter account or any message you're sending out,
Remember, hashtag Yoruba Nation Now. Acclamation. We must increase our voice and our volume. We've been streaming on 5 different platforms. That tells you. When we started, we had about 1 K view on Koiki Media. We're not looking for viewers. We're passing message. We have 200 and something message viewers on Olayomi Koiki. Our YouTube is about almost close to 500. We have 250 on Koiki Media, the Dua page, and the number is very good as well on Instagram. That means this morning we've been able to broadcast to maybe about 30, 40,000 people. Have you thought about having a radio when millions of people will listen every blessed day? Bye for now.